ಕಾಸು ಕೂಡ ಖಾಲಿ ಆಗಿದೆ. ಅಯ್ಯೋಮ್ಮ, ಅಷ್ಟೇನಾ ನಿನ್ ಕೆಲ್ಸ? ಈಗ ನೋಡು, ಈ KBL ಮೊಬೈಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಪ್ ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲ್ಸಗಳನ್ನ ಮನೆಯಿಂದಲೇ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್, ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನಮ್ಮ ಕುಟ್ಟ ನ್ಯೂಸ್ 24x7. ಇದು ವಿಶ್ವಾಸದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ. ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳೇ, ಉದ್ಯಮಿಗಳೇ, ಗ್ರಾಹಕರೇ, ಆಗಿವೆಯಾ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕ್ರಾನಿಕ್? ಆಗಬೇಡಿ ಯಾವತ್ತು ಪ್ಯಾನಿಕ್. ಇದು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್. ಇಲ್ಲಿದೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಜೆಟ್ ಟಾನಿಕ್. ನಾನು CASS ನಾಯಕ್. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟಾನಿಕ್ ಇದರ 204ನೇ ಸಂಚಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇಂದಿನ ವಿಷಯ ಯೂನಿಯನ್ ಬಜೆಟ್ 2023. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರುವಂತೆ ಫೆಬ್ರವರಿ 1ರಂದು ನಮ್ಮ ವಿತ್ತ ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರ ಮೋದಿಜಿಯವರ 2O ಈ ಸರ್ಕಾರದ ಕೊನೆಯ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಬಜೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಚುನಾವಣೆ ಬರುವುದರಿಂದ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ದೇ ಮೇ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಓನ್ಲಿ ವೋಟ್ ಆನ್ ಅಕೌಂಟ್. ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಈಗ ಚುನಾವಣೆ ಬರ್ತದೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ 9 ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಚುನಾವಣೆ ಬರ್ತದೆ. ತುಂಬ ಒಂದು ಪಾಪ್ಯುಲಿಸ್ಟ್ ಬಜೆಟನ್ನು ಮಂಡಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು. ಮತ್ತು ಈ ಬಜೆಟಿಗೂ ಚುನಾವಣೆಗೂ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಅದು ಹುಸಿಯಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಬಜೆಟಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪಂಚರಾಜ್ಯ ಚುನಾವಣೆ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಫ್ರೀ ಬೀಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕದೆ ಜನಪರ, ಜನಹಿತ, ಜನರಿಗೆ ಏಳಿಗೆ ಆಗುವಂತಹ ಗ್ರೋತ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಬಜೆಟನ್ನು ಕಳೆದ ಸಾಲಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವರ್ಷದ ಬಜೆಟನ್ನು ನಾವು ಗ್ರೀನ್ ಬಜೆಟ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಅನೇಕ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ಫ್ರಾ ಬಜೆಟ್ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಿಗೆ ತುಂಬ ಒತ್ತನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಜೆಟಿನ ಗಾತ್ರ ಈ ವರ್ಷದ್ದು ದಾಖಲೆಯ 45 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ 39.45 crores ದ ಬಜೆಟ್ ಸೈಜ್. ದಿಸ್ ಇಯರ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ಡ್ ಟು 45 lakhs crores. ಜಗವೆಲ್ಲ ಮಲಗಿರಲು ಅವನೊಬ್ಬ ಎದ್ದ, ಅವನೇ ಗೌತಮ ಬುದ್ಧ ಅಂತೇಳಿ. ಅಂದರೆ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಗ್ಲೋಬ್, ವೆನ್ ಆಲ್ ಅದರ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ದೇ ಆರ್ ಕ್ರಿಂಪಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಗ್ರೋತ್, ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಇನ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮೆನಿ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಗ್ಲೋಬ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ double digits, but India's inflation has come down to as low as now 4.9%. GDP, most of the countries across the globe, they are showing negative growth or only meager growth. But we are very proud to say that for FY23, our growth is 7%. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ರಿಸೆಷನ್ ಒಂದು ಹವಾ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ದ ಗ್ರೋತ್ ಈಸ್ ರೇಂಜಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ 6 to 6.8%, ಎವರೇಜ್ ಆಗಿ 6.5% ಅಂತ ಕೂಡ ತಗೊಳ್ಬೋದು. ಇಂಥ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ, ಜನಪರ, ಜನಹಿತ, ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಂದು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಮಾದರಿ ಬಜೆಟ್, ಅಮೃತ ಕಾಲದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 25 ಇಯರ್ಸಿನ ಪ್ರಥಮ ಬಜೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಬಹಳ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ಒಂದು ಬಜೆಟನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಮಂಡಿಸಿದ ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಮೋದಿಯವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ವಿತ್ತ ಸಚಿವೆಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇಂದು
ಬಜೆಟ್ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ ಮೂವರು ಆರ್ಥಿಕ ತಜ್ಞರಂತೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. CA ಮೆಹ್ತಾ. CA ಮೆಹ್ತಾ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಚಯ ಇಲ್ಲದವರು ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟಾನಿಕ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಇರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಾರಿ, ಈಗ ಅವರು 21ನೇ ಬಾರಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟಾನಿಕಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕ ವಿಷಯದಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಬಜೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ಬೋದು, ಈ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಣಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ DB ಮೆಹ್ತಾ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಅವರು ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಮೋದಿ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಯೋಗ್ಯತೆ ಉಳ್ಳವರಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಬಹಳ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗ್ತದೆ. CA ಮೆಹ್ತಾ ಅವರು ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್, IRS ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದರು. ಅತ್ಯುನ್ನತ ಹುದ್ದೆ IRS, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಎಕ್ಸೈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ 10 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿ ಅಂಥ ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಗೆ ತಿಲಾಂಜಲಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ತಮ್ಮ ಓನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲೆಗ್ರೋ ವೆಂಚರ್ಸ್ ಅದರ ಚೇರ್ಮನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಕ್ರೆಡೈ ಅದರ ವೈಸ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಿ ಈಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಈಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನಮ್ಮ ಕದ್ರಿ ಪಾರ್ಕ್ ಇರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು ಎಷ್ಟು ಸುಂದರ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟಂತೇಳಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರ ಕೂಡ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಇದೆ. CA ಮೆಹ್ತಾ, ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ತ ವೀಕ್ಷಕರ ಪರವಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ CA ಗುರುರಾಜ ಆಚಾರ್ಯ. CA ಗುರುರಾಜ ಆಚಾರ್ಯರ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದರೂ ಸಾಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಆದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟಾನಿಕ್ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ಬೋದು, ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ಬೋದು, ಬಜೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ಬೋದು, ಆರ್ಥಿಕತೆ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಒಂದು ಕೀರ್ತಿ ಅವರಿಗೆ ಸಲ್ತದೆ. ಅವರು ನಮ್ಮ ಬಾರ್ನ್ ಇನ್ ಟೆಂಪಲ್ ಟೌನ್ ಉಡುಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರಾಟ್ ಅಪ್ ಇನ್ ಐರನ್ ಸಿಟಿ ಬಳ್ಳಾರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಲಿ ಹಿ ಈಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಿಂಗ್ ಎಟ್ ನಾಲೆಜ್ ಸಿಟಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಕಳೆದ 25 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗಿರ್ಬೋದು, ಅನೇಕ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಇರ್ಬೋದು, ಅನೇಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ಅವರು ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಇವರು BCom ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್, CA ಫೈನಲ್ 10th ರ್ಯಾಂಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟರ್ 21st ರ್ಯಾಂಕ್, ICWA ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲ್ 3rd ರ್ಯಾಂಕ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಬಹಳ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಅವರ ಹಿರಿಮೆಗೆ ಗರಿಯಾಗಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅವರು ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅದರ ಒಂದು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ನಿಯುಕ್ತಿಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಈ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೂಡ 100ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ದಾಪುಗಾಲಿಡುತ್ತಿರುವ ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಬುದ್ಧಿವಂತರ ಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿವಂತರಾಗಿ CA ಗುರುರಾಜಾಚಾರ್ಯ ಕೂಡ ಇದ್ದಾರಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗ್ತದೆ. CA ಗುರುರಾಜಾಚಾರ್ಯ, ನಿಮಗೆ ಕೂಡ ಈ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ ರಾಜೇಶ್ ರಾವ್ ಎಂ. ರಾಜೇಶ್ ರಾವ್ ಎಂ is also economic and banking expert. He has worked in Canara Bank for 28 years, mostly in credit department of Canara Bank, and he resigned after completion of 28 years and presently he is a ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ, ಸೋಷಿಯಲ್ ವರ್ಕರು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದೇ ರೀತಿ MSME ವಲಯಗಳಿಗೆ ನಿರಂತರ ಸಲಹೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೂಡ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಇವರ ಒಂದು ಪ್ರಾವೀಣ್ಯತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, he was all India 5th rank in VSRB exam in 1983 and all India topper in Canara Bank officers exam ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಬಹಳ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಅವರು ವನದುರ್ಗ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದರ ಧರ್ಮದರ್ಶಿಗಳು ಕೂಡ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ವಿಷಯ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವಿಷಯ ಇರ್ಬೋದು, MSME ವಿಷಯ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಪರಿಣಿತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇವರು ಒಂದು 14ರಿಂದ 15 ಸಾರಿ ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟಾನಿಕಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಆಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಯುತ
ರಾಜೇಶ್ ರಾವ್ ಎಂ ಇವರೀಗ ವನದುರ್ಗ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಧರ್ಮದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಕೂಡ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರಾಜೇಶ್ ರಾವ್, ನಿಮಗೆ ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಂತೆ ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ ಆಗಸ್ಟ್ 15 ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಡೇ, ಜನವರಿ 26 ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಡೇ. ಅದೇ ರೀತಿ 2014 ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಈ ಮೋದಿಯವರ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದ ದಿನದಿಂದ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟಿಂಗ್ ದ ಬಜೆಟ್ ಆನ್ 1st Feb. ಆದ್ದರಿಂದ 1st Feb ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಬಜೆಟ್ ಡೇ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. 2016-17ರವರೆಗೆ 16-17ರಿಂದ ನಾವು ರೈಲ್ವೆ ಬಜೆಟ್ ಮತ್ತು ಜನರಲ್ ಬಜೆಟನ್ನು ಕಂಬೈಂಡ್ ಮಾಡಿ ಒಂದೇ ಬಜೆಟನ್ನು ಈಗ ಮಂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಫೆಬ್ರವರಿ 1 ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆಯ ಮುಂಚೆ ಜನವರಿ 31 ಆ ದಿನ ಇಕನಾಮಿಕ್ ಸರ್ವೆ, ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆ, ಅಂದರೆ ಕಳೆದ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಮಂಡನೆಗೆ ಈಗಿನ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ಸ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್, ಎಷ್ಟು % ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಆಗಿದೆ, ಇನ್ನು ಯಾವಾಗ ಆಗ್ತದೆ, ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ರಿವೈಸ್ ಆಗಿದೆಯಾ, ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಪಕ್ಷಿ ನೋಟ ವಿಸ್ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಭಾರತದ ಪಕ್ಷಿ ನೋಟ ಎತ್ತ ನಾವು ಸಾಗುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಅಂದರೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಕಾನಮಿ, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ 31 ಜನವರಿಯನ್ನು ಒಂದು ಮಂಡನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. CADB ಮೇಹ್ತಾರ್ ಅವರೇ, ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಇಕನಾಮಿಕ್ ಸರ್ವೆ, ದಿಸ್ ಟೈಮ್ ಇಕನಾಮಿಕ್ ಸರ್ವೆ, what it indicates, what direction our India is going, can you just brief? See, basically when you look at the macro perspective of the economic survey, the direction is that of capital expansion, subsidy reduction, and continuous growth, control of inflation, and proper management of various parameters by the institutions of RBI. All said and done, economic survey gives the perspective of comparison between the budget presented in 22 and how the economy has fared during the year. One noticeable thing that has come in this economic survey is that the subsidy has gone up in the current year by almost 1,80,000 crores than what it was budgeted, and this has put pressure on the government to cut the revenue expenditure rather than to cut the capital expenditure. If you say capital outlay has been the same as budgeted, but there was a big cut in the revenue expenditure to accommodate the increase in the subsidy. The primary reason why subsidy went up was increase in fuel prices, gas prices, which directly affects the fertilizer, and increase in the food subsidy. Food subsidy was projected at 2,08,000 crores. Finally, it ended up with 2,97,000 odd crores. So almost around 90,000 crores increase in food subsidy was also noticed. So how the government has managed to contain the revenue expenditure is not revealed by the economic survey. If you see the current year budget also, the same trend is continuing. Revenue expenditure is going up by only 1.2%, whereas normally the revenue expenditure has to match up with at least the inflation rate, because revenue expenditure is what? It is basically salaries and various other administrative costs, defense budget and other things. Now if revenue expenditure is projected only by 1.2%, how they are managing it to even keep it within the below the inflation rate? That's a surprise. So where they are actually able to save on revenue expenditure is not being revealed either by the economic survey or the budget, but it's a good trend. Okay. CA Gururaj Acharya, you are a banking and tax expert. In tax front, in economic survey, what indication has been given and which direction we are going? Because it is a record tax collection, both direct as well as indirect taxes, GST also we have seen. Can you just brief about it? Yeah. ಏನಾಗಿದೆ ನಾಯಕರೇ, ನಾನು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗೋ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳಬೇಕು. ನಾಯಕರೇ, ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಜಾಬ್ and this is the 12th time I am coming on Business Tonic, but the first time I am coming as
ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಸೊ ಇಷ್ಟುವರೆಗೆ ನಾನು ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಪ್ರಾಯೋಜಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಈಗ ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರಾಯೋಜಿತ ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಒಳಗಿನಿಂದ ಬರುವಂತಹ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ನೀವು ನನಗೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಸುಮಾರು ದಿನ ಆಯ್ತು ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರ್ದೇ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಬಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ಇನ್ವೈಟಿಂಗ್ ಮೀ. ಅಂಡ್ ಇಂಥ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಲಾಭ ಏನಂದ್ರೆ ನಾವು ಬೆಳಿತೀವಿ. ನಾಯಕರು ಮೊದಲೇ ನಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಕೆಲವೊಂದ್ಸರ್ತಿ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಾತಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅದೊಂದು ಅವರ ಒಂದು ಗ್ರೇಟ್ನೆಸ್. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ ಏನಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಇನ್ ದಿ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸರ್ವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಒಂದು ಹೇಳಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್, ನಮ್ದು ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟಿಂಗ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ 22 ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ನಲ್ಲಿ 22-23ಗೆ ಅಬೌಟ್ 14.2 lakh crores. ಅದು ಟೋಟಲ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ರಿವೈಸ್ಡ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕ್ರಾಸ್ಡ್ ಬೈ ನಿಯರ್ಲಿ 12%. 16.5 lakh crores ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅವರಿಗೆ. 16.5 lakh crores. That means the buoyancy in tax, which is a reflection of the growth of the economy, is very much seen. 14.2 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 16.5 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಡ್ ದ ಟ್ರೆಂಡ್. ಅಂಡ್ ಬರುವ ವರ್ಷ ದೇ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಟು ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ಅಂಡ್ ಟೋಟಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟೆಡ್ at 18.23 lakh crores. ಅಂದ್ರೆ this is a very good sign that the economy is growing. If this is the point with respect to direct tax, indirect tax ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ GST ನಾನು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 1.5 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಯಷ್ಟು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಬಟ್ ಆನ್ಯುವಲ್ ಆಗುವಾಗ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಶೇರ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಅಂಡ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್. ಸೆಂಟ್ರಿಗೆ ಹೋದ ವರ್ಷ ದೇ ಹ್ಯಾಡ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟೆಡ್ 7.8 lakh crores ಅಂಡರ್ GST ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕಿತ್ತು. ಬಟ್ ರಿವೈಸ್ಡ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟೆಡ್ at 8.54 lakh crores. That means GST collection has also gone up, and they have continued this trend and said that about 9.56 lakh crores will be collected under GST for the 23-24. ಇದೇ ತರ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಕೂಡ, ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸೈಸ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಆಲ್ಸೋ ಜನರಲಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಇನ್ ಲೈನ್ ವಿತ್ ದಿ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್, ಅಂಡ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಸಮ್ 10% growth. ಬಟ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ which is a reflection of the growth in the economy is very good, and that is what is told in the economic survey. Rajesh Rao, this budget we can say that infra budget also, because infra push has been given. In the last budget the amount of outlay was 7.5 lakh crore. This year it has been enhanced to 10 lakh crore, that is government alone. Then there may be additional PPP model, then private infra, that are all if you add it will be much more. So can you just throw light on, as per the economic survey, what infra and what is our direction? So before going to the economic survey as such, if you talk about the budget proposals, I think we are almost in all sectors of infra, around 75% growth is seen. Last year it was projected 20 lakh crores actual investment, because this infra budget is a continuation of the 5-year infrastructure pipeline project of 111 lakh crores which was told 2 years back. So every year minimum you have to spend 20 lakh crores. So what we can say that around 15%, 75% of what was projected, that has been achieved. Now coming to the budget proposals, now around 50 airports and heliports have been suggested. Then railways, we are going to invest around 2.4 lakh crores. That was earlier it was 1.40 lakh crores. 1 lakh crores as an addition. Even in roads also it was 1 lakh crores. Now it has been 1.70 lakh crores. So roads and railways, ports. Then coming to the urbanization also, all tier 2 and tier 3 cities, they are going to be strengthened, and even municipal bonds they are going to be issued. Then coming to the coastal shipping also. Coastal shipping is a new concept. Earlier also it was projected to achieve some figures, but it was not possible. So this time they are focusing on passenger and freight shipping also. So these are the infrastructure initiatives suggested in this year's budget. Okay. Before discussing further, let me attend one caller. Hello. ಹಲೋ, ಶಾಸ್ತಾನಿಂದ ನಾಗೇಶ್ ಪೈ. ನಾಗೇಶ್ ಪೈ ಶಾಸ್ತಾನದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಬಹುದಾ?
ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೂ ನಿಮಗೂ ಸಹ. ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸರ್, ಮತ್ತೆ ಈಗ ಒಂದು ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಚುನಾವಣೆ ಹತ್ತಿರ ಬಂತ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಜೆಟ್ ಅಥವಾ ಜನಪರ ಇರೋ ಬಜೆಟ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾನು ಒಂದು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಈಗ 2.5 ಲಕ್ಷ ಇದ್ದ ಮಿತಿ ಅದು 3 ಲಕ್ಷ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಜನರಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಕೆಲವರಿಗೆ 3 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ 5%, 7 ಲಕ್ಷವರೆಗೆ ಆದಾಯ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಇರ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಜನರಿಗೆ ಇನ್ನು ಗೊಂದಲದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಹಿಂದಿನ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪದ್ಧತಿ ಇದ್ದವರು ಈ ಹೊಸ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪದ್ಧತಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೂಡಲೇ ಹೋಗಬಹುದಾ, ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದಾ ಅನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. CA ಗುರುರಾಜಾಚಾರ್ಯ, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್. ಈಗ ಓಲ್ಡ್ ರಿಜಿಮ್, ನ್ಯೂ ರಿಜಿಮ್, ಆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಉಂಟಂತೆ ಅವರಿಗೆ. ಒಂದು, ಈಗ ಹಳೆ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ಹೊಸ ರಿಜಿಮಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಬ್ರೀಫ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಬಜೆಟ್ ನಲ್ಲಿ 2 ಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂದು ಚೇಂಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು. ಒಂದು, ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಒಂದು 2 ವರ್ಷ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ನ್ಯೂ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರಿಜೈಮ್. ನ್ಯೂ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರಿಜೈಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಓಲ್ಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಓಲ್ಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅ ನ್ಯೂ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಓಲ್ಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೇಟ್ಸ್ ಆರ್ ಹೈ. ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೇಟ್ಸ್ ಆರ್ ಹೈ. ನ್ಯೂ ರಿಜಿಮ್ ನಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೇಟ್ಸ್ ಆರ್ ಲೋ. But old, naturally everybody will go for the low tax regime. Why will anybody go for the high tax regime? But the attraction is, if you go for the high tax regime, ನಿಮಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಒಂದಷ್ಟು ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಏನದು ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್? ಸೆಕ್ಷನ್ 80 ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ LIC ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಅಥವಾ ಟ್ಯೂಷನ್ ಫೀ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ, ಅಥವಾ ನಾವು 5 year ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ರೆ, ಈ ತರ ಅಂತ ಹೇಳಿ 1.5 ಲಕ್ಷವರೆಗೆ ವಿ ಗೆಟ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 80C. ಅದೇ ತರ ನಮಗೆ ವೇರಿಯಸ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್ 80G ಡೊನೇಷನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ 80TTA ನಾವೊಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪಡೆದಿದ್ರೆ 10,000 ರೂಪಾಯಿಯಷ್ಟು ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್ ತಗೋಬಹುದು. ಅದೇ ತರ ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ 80TTB ಅಲ್ಲಿ 50,000 ಅಷ್ಟು ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್ ತಗೋಬಹುದು. 80D ಮೆಡಿಕ್ಲೇಮ್ ನಾವು ಕಟ್ಟದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ 25,000 ಹಿಡಿದು 1 ಲಕ್ಷವರೆಗೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಫ್ ಐ ಹ್ಯಾಪನ್ ಟು ಬಿ paying mediclaim on my life or my children's life or my wife's life, up to 25,000 I can take. On my parents additional 25. But if any one of them happens to be senior, ನನ್ನ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಮೆಡಿಕ್ಲೇಮ್ ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ 50,000 ಅಷ್ಟು ನಾನು ಬೆನಿಫಿಟ್ ತಗೊಳ್ಬಹುದು. ಅದೇ ತರ ನಾನೇ ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಸನ್ ಆದ್ರೆ ನನಗೂ 50,000 ರೂಪಾಯಿ ಅಷ್ಟು ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಪಾಯಿಂಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಸೇ ಇಸ್ ದೇರ್ ಆರ್ ವೇರಿಯಸ್ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್, ವಿಚ್ is available only if you go for the high tax rate or the old regime. In new regime ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, they said that we will not give you any exemptions and deductions. We will not give you any exemptions and deductions and we will reduce the rate ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ಈ ವರ್ಷ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಈ ನ್ಯೂ ರಿಜೈಮ್ ನ ತಗೊಂಡ್ಬಂದ್ರು. ಸೊ ವಾಟ್ ದೇ ಡಿಡ್ ಇಸ್ 0 to 2.5, 2.5 to 5. ಇದೇ ತರ ಪ್ರತಿ 2.5 ಲಕ್ಷ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ 5% ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ up to 15 lakhs there was a benefit under the reduced new tax regime, whereas under the old tax regime it was 0 to 2.5 nil, 2.5 to 5%, 5 lakhs to 10 lakhs 20%, and more than 10 lakhs it was 30%. So this was the old tax regime, and the new tax regime ನಲ್ಲಿ they reduced the rate. Last year I reduce ಮಾಡಿದ್ರು. ಈ ವರ್ಷ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, they have further tweaked only the new tax regime. ಇದು ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಈ ನ್ಯೂ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರಿಜೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ನಾಯಕರೇ, ಹೋದ ವರ್ಷ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ HUF 7.5 ಕೋಟಿ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು. 7.5 ಕೋಟಿ ಅಷ್ಟು ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ HUF ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಫೈಲ್ ಆಗಿದೆ. ಬಟ್ ನ್ಯೂ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರಿಜೈಮ್ ಹೋಗಿದ್ದವರು ಬರೀ 50 ಲಕ್ಷ. That means less than 10% of the people went to new tax regime because they were habituated to taking exemptions and deductions. So exemptions and deductions was more attractive. The high rate was more attractive because of the exemptions and deductions. So therefore most of them 7 crore people went in to take the old rate itself, and only 50 lakh people went in for the new tax regime. Now the government wanted to shift this particular pattern, so therefore they gave a sugar coating to the new tax regime. ಈ ಹೊಸ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರಿಜೈಮ್ ನಲ್ಲಿ 0 to 2.5 ಬದಲಿಗೆ up to 3 lakhs you don't have to pay. Let me be very clear. Up to 3 lakhs is applicable only for new tax regime. Old tax rate ಎಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಷನ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಪಡೆದಿರ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಏನೂ ಚೇಂಜ್ ಇಲ್ಲ ಈ ಬಜೆಟ್ ನಲ್ಲಿ. ಅವರಿಗೆ 0 to 2.5
2.5 to 5, 5 to 10, more than 10, ಅದೇ ರೇಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತಾರೆ. ಈ ನ್ಯೂ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರಿಜೈಮ್ ಈ ವರ್ಷ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ದೇ ಸೆಡ್ 0 to 3, up to 3 lakhs you don't have to pay income tax. Then 3 to 6, ಮುಂಚೆ 2.5 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಇರೋದು ಈಗ 3 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಮಾಡಿದ್ರು. 3 to 6 ಗೆ ಒಂದು ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಮಾಡಿದ್ರು 5%, 6 to 9 lakhs ಗೆ 10%, 9 to 12 lakhs 15%, 12 to 15 20%, and more than 15 lakhs ಗೆ 30% ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ಬಂದ್ರು. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ they have brought in two more important things. Earlier the salaried person was not eligible to get standard deduction under the new regime. ಈ ಹೊಸ ರಿಜೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ 22-23 ಆಲ್ಸೋ 21-22 ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಯರ್ 22-23 ಅಲ್ಲಿ one cannot claim standard deduction if you come under the new regime, but from next year onwards 23-24 financial year ಇಂದ standard deduction claim ಮಾಡಬಹುದು. Now another interesting thing, so for the lower end people then they also said if you come under the new regime, two other advantages they gave. Up to 7 lakh rupees ನಿಮ್ಮ income 7 ಲಕ್ಷ ವರೆಗಿದ್ರೆ, there is one section called section 87A. Under the old regime to 5 lakh rupees you don't have to pay any income tax ಅಂತ. ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, up to 7 lakhs 7 ಲಕ್ಷ ವರೆಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಯಾರ್ಯಾರಿಗಿತ್ತೋ ಅವರು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇದು 7 lakhs ಗೆ ಎಷ್ಟು ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾಯಕರೇ, ಪ್ಲಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸ್ಯಾಲರಿಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ 7,50,000, 7.5 ಲಕ್ಷ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 12 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ 62,500 ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗೆ. ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ 62,500 ರೂಪಾಯಿ ಸಂಬಳ ಅಥವಾ ಇನ್ಕಮ್ ಇರುತ್ತೋ ದೇ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪೇ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಬಟ್ ಲೆಟ್ ಮಿ ಬಿ ಟೆಲಿಂಗ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್, whoever is coming under this 7 lakhs bracket have to file their income tax return. Up to 3 lakhs ವರೆಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಟ್ ನನ್ನ ಇನ್ಕಮ್ 7 lakhs ಒಳಗಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ವಿತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ 7.5 lakhs ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 12, 62,500 ನನಗೆ ಮಂತ್ಲಿ ಸ್ಯಾಲರಿ ಇದ್ದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಐ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪೇ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ಬಟ್ ಫೈಲ್ ದಿ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಮೈ ಇನ್ಕಮ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ದನ್ 3 lakhs. ಇದೇ ತರ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, highest slab, in fact income tax rate alde there is something called a surcharge and a cess. Ee surcharge ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ tax on tax, that there is a tax on the tax rate which is called surcharge, and ಇದು ಎರಡರ ಮೇಲೂ ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸೆಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. there is already a 4% cess, and there is also a surcharge. ಯಾರ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಗೆ ಅಪ್ ಟು 50 lakhs ಇನ್ಕಮ್ ಇದೆಯೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಸರ್ಚಾರ್ಜ್ ಇಲ್ಲ. 50 ಲಕ್ಷದಿಂದ 1 ಕೋಟಿ ಇರೋರಿಗೆ 10% ಸರ್ಚಾರ್ಜ್, 1 ಕೋಟಿಯಿಂದ 2 ಕೋಟಿ ಇನ್ಕಮ್ ಇರೋರಿಗೆ 15% ಸರ್ಚಾರ್ಜ್, 2 ಕೋಟಿಯಿಂದ 5 ಕೋಟಿ ಇರೋರಿಗೆ 25% ಸರ್ಚಾರ್ಜ್, ಮೋರ್ ದೆನ್ 25 crores ಇರೋರಿಗೆ 37% ಸರ್ಚಾರ್ಜ್ ಇತ್ತು. ಐ ಮೀನ್ ಇಟ್ ಯೂಸ್ ಟು ಬಿ 37%, ವಿಚ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಹೈ. ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೇಟ್ ಯೂಸ್ ಟು ಕಮ್ ಟು 43%. ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ 5 ಕೋಟಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ಕಮ್ ಇತ್ತೋ ಅವರಿಗೆ 42.744% ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಈ ವರ್ಷದಿಂದ ಈ ಬಜೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ದಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಸರ್ಚಾರ್ಜ್ ಫಾರ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಪೆಗ್ಡ್ ಎಟ್ 25%. ಸೊ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮ್ ಅವರು ಲೋ ಎಂಡ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಒಂದು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಪ್ ಟು 7 lakhs ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡೋದು, ಐ ಮೀನ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ಅಥವಾ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ರೇಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಚೇಂಜ್ಡ್, ಅಂಡ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ನಲ್ಲೂ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ನ್ಯೂ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರಿಜೈಮ್, ನಾಟ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ದಿ ಓಲ್ಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರಿಜೈಮ್. ನನಗೆ ನಾಗೇಶ್ ಪೈ ಅವರ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಲಿಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಜಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್. ಇಫ್ ಯು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಶುಡ್ ಐ ಗೋ ಫಾರ್ ಓಲ್ಡ್ ಆರ್ ಶುಡ್ ಐ ಕಮ್ ಅಂಡರ್ ನ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೇ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಎರಡು ಸ್ಕೀಮ್ ನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ನಾವು ಫೇಲ್ ಮಾಡೋದು. ಬಟ್ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್, ಒಂದು ವರ್ಷ ನಾನು ಓಲ್ಡ್ ಸ್ಕೀಮ್, ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಷ ನಾನು ನ್ಯೂ ಸ್ಕೀಮ್ ಹೋಗ್ಬೋದಾ ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ಕಮ್, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನೀವು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂಡರ್ ದ ಓಲ್ಡ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಂಡ್ ದ ನ್ಯೂ ಸ್ಕೀಮ್. ಇಫ್ whichever scheme is beneficial, you can opt for that scheme every year. You can toggle between the schemes. But if you have business income or income from profession, you cannot. Once you opt for it, you cannot. You can come out of it once. You can come out of the new scheme once, but afterwards you cannot get the benefit of new scheme forever unless you close down your business. So this is in short the difference between the old scheme and new scheme. One thing I would like to add, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನಾವು ರಿಟರ್ನ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅಂದರೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಯರ್ 23-24
ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ 24-25. By default, you are under new regime. If you want old regime, you have to select. ಮುಂಚೆ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ನ್ಯೂ ರಿಜಿಮ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಿಲೆಕ್ಟ್. ನೌ ಹಿಯರ್ ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಯು ಆರ್ ಇನ್ ನ್ಯೂ ರಿಜಿಮ್. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಓಲ್ಡ್ ರಿಜಿಮ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಿಲೆಕ್ಟ್. ಇನ್ನೊಂದು ಓಲ್ಡ್ ರಿಜಿಮಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಲಿಮಿಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ 2.5 lakhs. ದಿಸ್ 3 lakhs ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಅಂಡರ್ ನ್ಯೂ ರಿಜಿಮ್. ಮತ್ತು ಮುಂಚೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಅರ್ನರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೆನ್ಷನಿಯರ್ಸ್, it was available only for old regime. New regime it was not available. Now new regime also that 50,000 standard deduction has been made available. Matte family pension scheme navri kuda 15,000 standard deduction is made available in new regime also. Now the question will come, CADB matter avarigu one interesting question. India was basically saving based economy. Western countries, USA and all, they are spending based economy. Are we shifting from saving based economy to spending based economy? Is it a correct one? So if you look at the last 10 years statistics, the rate of saving has fallen from 35% to almost close to 28%. So that gives us a direction that we are becoming less of a saving based economy and slowly moving towards the spending based economy. But we are still not at the same level as a developed economy where spending is the norm of the day and saving is not. Now coming to this tax scheme, only one thing I will add to what CA Gururaj Acharya said and what you said. What is the cutoff limit between the exemption deductions to opt for new and old? So say like for 10 lakhs income, I have worked out the cutoff limit, comes to 3,25,000 rupees of deductions and exemptions. So if your deduction and exemptions are below 3,25,000, you can straight away opt for the new scheme. If your income is 15 lakhs, the cutoff point is 3,67,000. Now total deductions and exemptions available under the Chapter 6. Chapter 6 is close to around 6 lakhs rupees. So you have to decide on this basis where you fall. Now this particular budget is trying to put more money in the hands of the middle class by giving the tax exemptions, Creating and the benefits. more demand for the products. So the net money which will be put in the hands of the taxpayers is close to around 38,000 crores. So that will generate more demand, because that will be the money placed in the hands of the middle class families. So that the more demand, there will be a spur in demand. So the budget is in the right direction, where putting more money in the hands of the middle class to generate the demand based economy as well. Okay, let us attend one more caller. Hello. ಹಲೋ, ನಮಸ್ತೆ ನಾಯಕ್ರೆ. ನಮಸ್ತೆ, ಯಾರು ಮಾತಾಡೋದು? ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಣ್ಣಯ್ಯ ಕುಲಾಲ್ ಮಾತಾಡೋದು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಣ್ಣಯ್ಯ ಕುಲಾಲ್, ನಮ್ಮ ದೇವರಾಜ ಅರಸ್ತು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಭಾಜನರಾದವರು. ಅಣ್ಣಯ್ಯ ಕುಲಾಲ್ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ಬೋದಾ? ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟಾನಿಕ್ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮುಟ್ತಾ ಇದೆ, ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ಈಗ ತಜ್ಞರಿದ್ದಾರೆ, ನೀವು ಸಹ ತಜ್ಞರೇ ನಿಮ್ಮ ಎದುರುಗಡೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನ್ ಕೇಳುದು, ಈಗ ಒಂದು ಚಿಂತನೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಇದೆ. ಈ ಬಜೆಟ್ ಕೆಳ ವರ್ಗದ ಜನರಿಗೆ, ಬಡವರಿಗಿಂತ ಕೆಳಗಿದ್ದವರಿಗೆ ಬಂಪರ್ ಆಗಿದೆ, ಅತ್ಯಂತ ಮೇಲಿರುವ ಶ್ರೀಮಂತರಿಗೆ ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ, ಆದ್ರೆ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಜನರನ್ನ ಪಂಚರ್ ಆಗುವ ಸ್ಥಿತಿ ಮುಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಒಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ನೋಡಿದೆ ನಾನು. ಒಬ್ಬ ಆರ್ಥಿಕ ತಜ್ಞರಾಗಿ ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳ್ತೇನೆ. ಮಧ್ಯಮದವರು ಪಂಚರ್ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳುದಲ್ವಾ? ಹೌದು. ಬಹಳ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಡವರಿಗೆ ಬಂಪರೆ, ಶ್ರೀಮಂತರಿಗೆ ಸೂಪರ್ ರಿಚ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಪೀಪಲ್, that surcharge has been reduced from 37% to 25%. In between, yes, exactly. Gururaj Acharya, you must be aware, earlier that 1 crore ವರೆಗೆ ಸರ್ಚಾರ್ಜ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು 2 ವರ್ಷದ ಮುಂಚೆ ಅದನ್ನು 50 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಿದ್ರು. ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಣ್ಣಯ್ಯ ಕುಲಾಲ್ ಅವರ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಜವಾಗಿ ಒಂದು ಸೂಕ್ತ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್?
ಈ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅನ್ನಯ್ಯ ಅವರೇ, ಲೋ ಇನ್ಕಮ್ ಅವರು ಆಕ್ಚುಲಿ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇ ಕಟ್ಟೋದು ಬೇಡ. ಸೊ ಒಂದ್ ಲೆಕ್ಕದಿಂದ ನೋಡಿದ್ರೆ ಲೋ ಇನ್ಕಮ್ ಅವರು ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇ ಕಟ್ಟೋದು ಬೇಡ. ನಾನು ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, 62,500 ತಿಂಗಳಿಗಿದ್ದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇ ಕಟ್ಟೋದು ಬೇಡ. ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಫೋರ್ ದಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಎವರ್. See, I always say one thing, Naikre. If the budget has not increased the tax, that itself is a good news. You know, this budget has not gone to add any new tax. ನೀವು ಮುಂಚೆ ಚಿದಂಬರಂ ಇರುವಾಗ ನಾವು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷನೂ ಒಂದು ಹೊಸ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು, ಕಾಲಿಂಗ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಕಮಾಡಿಟಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ಫ್ರಿಂಜ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ. ಅದನ್ನ ಯಾವುದು ಇವರು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ. No, point is, no, they have reduced. Let us acknowledge the fact that corporates they have reduced. Low income ಅವರು ಕಟ್ಟೋದೇ ಬೇಡ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಮಿಡ್ಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಹೈಯರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಏನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ, ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ ನ್ಯೂ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರಿಜಿಮ್ ಎಟ್ ಆಲ್. So because I have been claiming over a period of time exemptions and deductions, and I cannot give up that all of a sudden. It will be over a period of time I can come into that. So therefore, the benefit which is given to the so-called high income group is not correct. ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಜನ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಅದು ಹೈ ಇನ್ಕಮ್ ಅವರಿಗೆ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಪುಟ್ ಅಡಿಷನಲ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್. ಒಂದು ಮನೆ, ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಬಾಟ್ ಅ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಅರ್ನ್ಡ್ ಅ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್, ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೌಸ್ ಇಸ್ 10 crores. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಹೈ ಇನ್ಕಮ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಈ ಒಂದು. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಪುಟ್ ಅ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಟು ದಿ ಹೈ ಇನ್ಕಮ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಬಡ್ಜೆಟ್. ಸೊ ಮಿಡ್ಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಗ್ರೂಪ್, they have reduced the rates and helped you in going to the new tax regime. So therefore I would say that low income does not have to pay. The high income ಅವರಿಗೆ ಏನು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಹೆಚ್ಚು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಅಲ್ಲ, ಮಿಡ್ಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅವರಿಗೆ ಇದು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಅಂತ ಆ ತರ ಹೇಳಿ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈವನ್ ಅಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಹೇಳುದು ಅಪ್ ಟು 7 lakhs ಇನ್ಕಮ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಓಕೆ, 7.5 ಸ್ಯಾಲರಿ ಆದ್ರೆ ಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ 37 ಸರ್ಚಾರ್ಜ್. ಈ ಸರ್ಚಾರ್ಜ್ ಲಿಮಿಟ್ 1 crore ಇದ್ದದ್ದು 50 lakhs ಇಳಿಸಿದ್ರಲ್ಲ ಅವರು, ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಗೆದಿದ್ರೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅಂತ. ನಾರ್ಮಲಿ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಇದು ಒಳ್ಳೇದಾಗುವಾಗ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. ಈಗ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ರಾಮರಾವ್. ನಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಾಮರಾಯರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಹಲೋ, ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ, ಹೇಳಿ ರಾಮರಾಯ್. ನಾನು ರಾಮರಾವ್ ಮಾತಾಡೋದು. ನಮಸ್ಕಾರ, ಹೇಳಿ. ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ. ವೆದರ್ ಆಲ್ ದಿ ಪ್ರಾಮಿಸಸ್ ಮೇಡ್ ಬೈ Srimati Nirmala Sitharaman in her previous budget has been fulfilled. Is there any watchdog to inspect whether all previous promises are fulfilled? What is the role of Controller and Auditor General? 9 years ago, Mamata Banerjee as Railway Minister announced that Bangalore Attawar Railway Station will be upgraded. It is still a dream. Sri S.S. Naik in Vijayawani said, Deshada Abhiruddhige Neela Nakshe. Sri P. Chidambaram says, it is a callous budget. It has betrayed hopes of people. In today's Times of India, in an article, Sri Swaminathan Iyer says, budget is artfully balanced, but risk remains. Serious problems are simply kicked down, and a long-term financial crisis is building steadily. Srimati Mamata Banerjee says, budget is anti-people and opportunistic. Sir, kindly share your thoughts. Next. Because of Adani's episode, what is the message to shareholders, SEBI and to government so that such mistakes will not repeat again? Next, government will borrow 15.4 lakh crores. Will it not be a burden to repay interest and principal amount? Will it not lead to inflation? Next, no doubt salaried class of people and senior citizens are very happy. Can you minutely highlight all the benefits? Next, clarify in a simple way Sapta Rishigalu. Next, whether natural calamities which happens every year has been taken into consideration. Next, will it be a never before budget only on records? Thank you, sir. Okay. Ramray ಅವರು ನಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಾಮರಾಯ್ ಅವರು, he has asked the questions. Now I will go to Rajesh Rao. He told that government borrowing is 15.40 lakh crore. The every year problem is debt is increasing. Now interest rates also we have seen. Repo rate has been increased by 225 basis points within last 1 year. Now February 8th there is RBI monetary policy also.
there may be another 25 basis points increase may be there, because Fed has increased its rate by 25 basis points. In such case, because of huge borrowing by the government, the interest rate will also come. Will it not affect the fiscal deficit? Can you just throw? See, earlier to around earlier to 2014, I can say, there was no importance given to the infrastructure development of the country. We were only concentrating on the revenue expenditure or the revenue receipts and balancing it, and saying that it was the fiscal deficit was maintained like that. Borrowing made for the purpose of expenditure. Revenue expenditure. Without any on long-term investments are not there in the economy. So what is happening in Indian economy is we are moving from a developing economy to a developed economy. So we have set very high targets. We are aiming at becoming number 3 in the world. So to achieve that by 2030. So to achieve those bigger goals, we need infrastructure in the country. Why? Because we need investments, we need capital. In India is, as told by CSR, savings rate is down, capital formation is down, capital sources are down. So we have to take money from external sources. For last 5-6 years, the FDI is around $525 billion. Last year itself we had $90 billion. So unless the foreign funds come to our country, this economy cannot grow. So for that purpose, to facilitate foreigners to invest in India, you need to develop infrastructure in India. It is like, see, for example, we cannot travel in a road with potholes anymore. We are good highways. We have got around 2 lakh kilometers. We have best of the cars of the world here. Best of roads, best of railways, best of ports, so all these exports, for example, last year we had crossed $660 billion. How it was possible? So for the last 7 years, if you see the focus on infrastructure, that entails a lot of capital expenditure. Even though the debt of the nation has increased from 40 lakh crores to 150 lakh crores, for example, central debt. Any debt borrowed for the purpose of infra, it will have cascading effect, and there will be revenue generation. Not for giving subsidy. And it is said that 1 lakh crores spent on infra, it will give a return of long-term return of 5 lakh crores, 5 times return. So that will be there for another 20-25 years. So when you are focusing on it to 2047 to become number 1 or number 2 in 2047, we need to invest in infrastructure. Infrastructure, if you need, then you need funds from abroad. Internal resource generation is not sufficient. So for this purpose, investment through debt is a possible solution. Because for example, if you see in individual case also, even though our income is around 1 lakh per month, we purchase a property of 1 crore for 80 lakhs or housing property. So we are able to, because we are able to service that loan. So in similar case, since the tax buoyancy is high in the country, since the revenue receipts, taxes are increasing overall in the last double. Taxes have doubled in the last 8 years. So we have the capacity, our EMI of India. That appetite is there. Then EMI servicing capacity of Indian economy is better compared to the last 8 years. So we can invest more, we can purchase more assets. Investment in infrastructure is enhancing assets. More debt is for the purpose of investment in long-term assets. income generating assets. Okay. I'll just add a couple of one more caller is there. We will have. Hello. Hello. Who's speaking? Hello. 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 Can you speak? ಇದು ಕಿರಣ್ ಭಂಡಾರಿ ಅಂತ ಮಂಗಳೂರಿಂದ. ಯಾರು? ಕಿರಣ್ ಭಂಡಾರಿ ಮಂಗಳೂರು. ನೀವು ಟಿವಿಯನ್ನು ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡಿ. ಹೇಳಿ. ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಜನ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಲಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಕೇಳಿ. ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಜನ್ ಅಲ್ಲಿ 15 lakhs ಇಂದ 30 lakhs ವರೆಗೆ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಬಜೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಹೌದು. ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿವರಣೆ ಮತ್ತು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅರ್ನ್ ಮಾಡ್ತೇವಲ್ಲ ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಜನ್, ಅದು ವೋಟರ್ ಪ್ರಕಾರ ಎಕ್ಸಾಮ್ಷನ್ ಗೆ ತಗೊಳ್ಬಹುದಾ? ಓಕೆ. ಹಲೋ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಈಗ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ತಜ್ಞರು. ನಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗೆ ಹೌದು, ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಗುರುರಾಜ್ ಆಚಾರ್ಯ ಅವರೇ, ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಜನ್ ಅವರಿಗೆ ಕ್ವಿಕ್. ಈಗ 15 lakhs to 30 lakhs ಅವರು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಜನ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಅದನ್ನು ರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಲಿಯರ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ 15 lakhs, ನೌ ಇಟ್ ಈಸ್ 30 lakhs. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅರ್ನ್ಡ್ ಆನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಆರ್ ನಾಟ್.
it is taxable. 100% it is taxable. But one thing I have to tell you, they will get a higher rate, 8% ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಫಸ್ಟ್ ಜನವರಿ ಇಂದಲೇ they have started giving 8% interest, and lock-in period is 5 years, and every year what suppose they need not have to put all the amount in 1 year. If they go to old regime, 1.5 lakhs they will get deduction also under section 80C under senior citizen deposit scheme. ಮತ್ತೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ರು ಅವರು, ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಸನ್ ಗೆ 80 TTB ಪ್ರಕಾರ 50,000. ಒಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ, 30 lakhs ಗೆ 8% ಅಂದ್ರೆ 2,40,000. 2,40,000 ರೂಪಾಯಿ ಮೇಲೆ, although it is taxable, it is coming within the exemption limit. It is coming within the exemption limit even under the old scheme. 2,40,000. ಬೇರೆ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ 80 TTB ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್, ಸೊ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಅಡಿಷನಲ್ 50,000 rupees ಡಿಡಕ್ಷನ್. ನಾನು ಹೇಳಿದಲ್ಲ 7 lakh. ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಸನ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರ್ತದಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಉಂಟಾ ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಒಳಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಆದ್ರೆ 50,000 ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಅವರಿಗೆ 80 TTB ಪ್ರಕಾರ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು CADB ಮತ್ತೆ you wanted to add to Rajesh Rao's comments. Yeah. That now, is on, now the basic understanding the government has is that if you borrow money for spending on revenue expenditure, it is inflationary. But if you borrow money to invest in capital outlays like infrastructure and so on and so forth, then it is not inflationary, for a simple reason. Infrastructure development, whatever capital goods are required and products like cement, steel, we have excess capacity, so it will only consume the unused capacity and it will not be inflationary. Whereas the multiplier effect of capital infrastructure investment is much higher than the revenue investment. So this is what the government has understood, and it is following it for the last 4 to 5 years. Now the other question that was asked by someone else, that why the benefit to the richest class. Now there's an impression that's been created in the media that the richest class has been benefited. It's not so. One hand, the surcharge has been reduced, but we have to understand, when NDA came to power, on individuals there was only one surcharge, above 1 crore 10%. Over the last 8 years, the very same BJP government introduced new slabs for surcharge. 50 lakhs to 1 crore they brought in 10%, then 1 crore to 2 crores they made it 15%, 2 crores to 5 crores they made it 25%, and above 5 crores they made it 37%. Now optically, when you talk about the highest rate of taxation, it was working out to 43% for individuals earning more than 5 crores. Now no developed economy would accept this kind of a high now rate. the effective rate is 39%. Now the effective rate has been brought down to 39%. Now on one side this has been done by bringing the effective rate down to 39%. On other side, for the HNI, a lot of other issues have been brought in, like CA Guru Raj Acharya said that capital gains for about 10 crores to be invested in 5450F has been restricted to 10 crores. Apart from that, any foreign remittance under the liberalized remittance scheme, now there's a 20% TCS, which was earlier 5%. That 20% TCS, I think it's ridiculous. It is very harsh. High. They have to fight in the parliament in post budget memorandum. Then even earlier in LIC policies, without any limit, when it matured, it was exempt from tax. Now they have brought in a cap for only a maximum 5 lakhs premium per annum. Plus 2.5 lakhs ULIP. Yeah, plus 2.5 lakhs ULIP. So there also they have cut the wings and made these things taxable. So what I have perceived is, for HNI, it's not a major benefit that has been given. On one side something has been given, on other side something has been taken back. Okay. Now one more caller is there. Hello. ನಮಸ್ಕಾರ, ನಾನು ಸೂರ್ಯಕಾಂತ್ ಪ್ರಭು ಮಾತಾಡೋದು ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ. ಸೂರ್ಯಕಾಂತ್ ಪ್ರಭು ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ.
ಸೂರ್ಯಕಾಂತ್ ಪ್ರಭು ಅವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ಎಕಾನಮಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ, ಫಾಲೋವರ್ ಅಲ್ಲ. ಬಟ್ ಈಗ ಆಸ್ ಎ ಒಂದು ಸಲ ಮೊನ್ನೆ ಬಜೆಟ್ ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದಾಗ ಸೊ ನನಗೆ ಇದೊಂದು ಈ ಹೊಸ ರಿಜಿಮ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇದ್ರದ್ದು, ಸೊ ಈ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆನೇ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅವರು. ಸೊ ಈಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ನೋಡಿ, ನಾನು ಲಾಜಿಕಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಡಿಸಿಷನ್ ಬಂದೆ. ಸೊ ನನಗನ್ಸ್ತು, ಸೊ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎನ್ಕರೇಜಿಂಗ್ ನಾವು ಸೇವಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ಏನಾಗ್ತದೆ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಅವರು ಇನ್ನು ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ಅವರು ಇದು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಬರೋ ಹಣನೆಲ್ಲ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂಥರ ಉಡಾಯಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾಲೆಜ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಏಜ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈಗ ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಸನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸರ್ಕಾರದ ಕಡೆಯಿಂದ ಯಾವ್ದು ನಮ್ಗೆ ಅನುಕೂಲ ಯಾವ್ದು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಅಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ? ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಆದ್ರೂ ಗುರುರಾಜಾಚಾರ್ಯ, ಆಸ್ ಪರ್ ದ ನ್ಯೂ ರಿಜಿಮ್ ಇಟ್ ಈಸ್ discouraging savings. As per the old regime, it is encouraging the savings. So, what is your just brief addition to your earlier statement? ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಗೆ ನಿನ್ನೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರಿಗೆ ಇದೇ ಕ್ವಶನ್ ಒಂದು ಪ್ರೆಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರು, ಯು ಆರ್ ಡಿಸ್ಕರೇಜಿಂಗ್ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಶಿ ಸೆಡ್ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲಿ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಅ ಚಾಯ್ಸ್. We don't want to put things in the minds of the citizens. Let the citizens decide. Citizens are more intelligent than the government. So therefore, if you want to do savings, if you want to do, please do. And you decide which option you want to choose depending on that. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ಒಳ್ಳೇದು. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಅದರ ಬೇಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಆದ್ರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಒಂದು ಸಾರಿ ನ್ಯೂ ರಿಜಿಮ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ he can come only once in reverse gear. ಅಲ್ವಾ? ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ರಿವರ್ಸ್ ಗೇರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗಿಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? If you don't have business income, every year you can choose between the two. So the government has given you a choice. You decide. Of course, the government is probably not forcing you to do a particular thing. It has given a choice. We should thank that for thank the government. ಅವರು ಹೇಳೋದೇನಂದ್ರೆ ಈ ಓಲ್ಡ್ ರಿಜಿಮ್ ನ ನ್ಯೂ ರಿಜಿಮಿಗೆ ಲಿಮಿಟ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅಪ್ ಟು 7 lakhs. ಓಲ್ಡ್ ರಿಜಿಮ್ ಅಪ್ ಟು 5 lakhs ಉಂಟು, ಅದನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಓಲ್ಡ್ ರಿಜಿಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಹೇಳುದು ಆಸ್ ಪರ್ ದ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನರಿ ಸಿಚುವೇಶನ್. ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಅವರಿಗೆ ಬೇಸರ ಇರಬಹುದು. ಇಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಓಲ್ಡ್ ರಿಜಿಮ್ ನ ತೆಗೆದೇ ಬಿಡ್ತಾರೋ. Okay, so they don't want to, therefore that all those increases expecting itself is wrong now. Because in India what happens is there is no social security scheme other than for government and some employees. That's the reason people are concerned about it. If there is a saving like this impetus in taxation, forcefully they will save. Flag end of their life, they may make use of that. For example, PPF, for example, NPS, for example, your other insurance and all other things. So that will come to their rescue. FDs, 5-year FDs in the bank. ಹೌದು, these are all things will come to their rescue. But ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಏಜ್ ಆದವ್ರ ಹತ್ರ ಹಣ ಎಲ್ಲ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ಅವರು ಇವರು ಎಲ್ಲ ತಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಆಫ್ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ್ ಪ್ರಭು ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕರೆಕ್ಟ್. ವಿಲ್ ಆಡ್ ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ಒನ್ ಕಾಲರ್. ಹಲೋ ಹಲೋ ಮಾತಾಡಿ. ನಾನು ಕಲ್ಲೂರಾಯ ಮಾತಾಡೋದು, ಲೋಹಿತ್ ನಗರದಿಂದ. ಕಲ್ಲೂರಾಯ, ಲೋಹಿತ್ ನಗರದಿಂದ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ಕಲ್ಲೂರಾಯರೇ. ನಾವು ಇದು ಈ ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಸನ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸೂಪರ್ ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಸನ್ಗೆ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಈ ಬಡ್ಜೆಟ್ ನಲ್ಲಿದೆ? ಮತ್ತೊಂದು, ನಾವು PPF ಇಂದ ಹಣ ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡುವಾಗ ಫೈನಲಿ ಅದಕ್ಕೆ 5 ಲಕ್ಷದಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ LIC ಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲೂ ಅದು ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ತದಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಒಂದು ಸಂಶಯ. ಅದನ್ನು ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಗುರುರಾಜಾಚಾರ್ಯ ಹೇಳಿ. ನನಗೆ ಕೇಳಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್. ಅವರು LIC ಯಲ್ಲಿ 5 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಹಾಕಿದ್ರೆ at the time of maturity the difference between amount put and what is the amount maturity, the difference is taxable in excess. ಅದು PPF ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ತದ ಅಂತ ಕೇಳುದು ಅವರು. ಅದು PPF ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುದಿಲ್ಲ. PPF ಈಸ್ EEE, ಅದು ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ LIC ಕೂಡ ಯಾವಾಗ 1 April 23 ನಂತರ ಮಾಡಿದ LIC ಪಾಲಿಸಿಗೆ ಮಾತ್ರ. ಈಗ LIC ಪಾಲಿಸಿ ಅವರು ಚಾನ್ಸ್ ಹೊಡೆದ್ರು. ಈಗ
ಈಗ ಜನವರಿ ಫೆಬ್ರವರಿ ಮಾರ್ಚ್, ಈಗ ಫೆಬ್ರವರಿ ಮಾರ್ಚಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏಪ್ರಿಲಿಂದ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬರ್ತದಂತ ಈಗ ಅವರು ಜಾಸ್ತಿ ಸೇಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದ್ಯಾಟ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ನಾವು. ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ PPF ಎಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಮೆಚುರಿಟಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್. ಮತ್ತು ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಸನಿಗೆ ಮತ್ತು ಸೂಪರ್ ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಸನಿಗೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಅಡಿಷನಲ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಬಜೆಟ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಅದು ಹೇಳಿ. ನೋಡಿ, ಈ ಬಜೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಮುಂಚಿನ ಓಲ್ಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರಿಜೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಅ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್, ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸೂಪರ್ ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್. ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ 60 years ಅಂಡ್ ಅಬೌವ್, ಸೂಪರ್ ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ 80 ವರ್ಷ ಹೆಚ್ಚು. ಅವರಿಗೆ ಬೇಸಿಕ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಷನ್ 0 to 2.5 ಇದ್ರೆ, ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ ಗೆ 0 to 3 lakhs. ಸೂಪರ್ ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ 80 ವರ್ಷ ಹೆಚ್ಚಿನವರಿಗೆ 5 ಲಕ್ಷವರೆಗೆ there was no tax. But now all those things I would say they can come to the new tax regime. Under the new tax regime, up to 3 lakhs anyway exempt, and under section 87A up to 7 lakhs they don't have to pay any plus 50,000 standard deduction also there for pensioners and salary. Correct. ಅಂದ್ರೆ ಕಲ್ಲೂರಾಯ್ರೆ 7.5 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಇದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ನ್ಯೂ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರಿಜಿಮ್. ನೀವು ಓಲ್ಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರಿಜಿಮ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಸನಿಗೆ ಅಪ್ ಟು 3 lakhsವರೆಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಓಲ್ಡ್ ಇದರ ಪ್ರಕಾರ 3 to 5 lakhs 5%, 5 lakhs to 10 lakh 20%, 10 lakhs and above 30%. ಅದೇ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೇಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತದೆ. ಬಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಆಲ್ ದ ಎಕ್ಸಂಪ್ಷನ್ಸ್, ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್. 80D ಮೆಡಿಕ್ಲೈಮ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ ಪೆನ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಸೇವಿಂಗ್ಸಿಗೆ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅವೈಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಂಪಲ್ ವೇ ಆಫ್ ಐಡಿಯಾ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನೀವು ಬೋತ್ ದ ರಿಜಿಮ್ ಪ್ರಕಾರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿ, ವಿಚ್ ಎವರ್ ಈಸ್ ಬೆನಿಫಿಷಿಯಲ್ ಟು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್, ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ. Regarding that savings thing, I think now in the future, banking sector, deposits in banking sector is going to increase. Because LIC used to pitch, so now LIC means insurance companies. They used to pitch that insurance as an investment product. That has been clarified now. Insurance is no more a investment product. It is only risk shielding product. So bank deposits will increase. So entire circulation of whatever cash circulation in the out of the banking system, that will come to the banking system. Now 75% of the cash circulation, whatever business transaction happening in Indian economy, only 75% is coming to the banking system. Now if this other products are removed, then bank deposits will increase. Consequently, lending will also increase. Then you may see a TDS improvement now for 10,000 or so. The TDS is there. That may be enhanced. So higher interest also can be. You can deposit more. So such schemes may also come in the future. Okay. Very excellent idea. And it will reduce the debt of the government also. All the saving schemes are going to the government. It is a part of the debt also, government debt. So that will also reduce. This budget is called green budget. What is the green push has been given in this budget? Can you just brief about it? See, the green concept comes from the commitment given by our Prime Minister to various international forums of achieving certain targets by the year 2030 and 2040 and 2050. And it's an ongoing process. The benefit that the green development that has to be brought in, it has to be incentivized. Otherwise, it will not happen. The import duty on the import of, say, lithium ion batteries, that has been brought down. Basically, the focus is that the manufacturing of the batteries should happen within India. So the components part, customs duty has been brought down, so that more and more indigenization happens, more and more development happens. There is a focus on hydrogen, green hydrogen, and unfortunately, a large component of green hydrogen development is tied up to both Adani and Ambani, out of which Adani has some difficulties at the moment. So whether we will be able to achieve that target, I don't know. But the basic idea is to move beyond the battery technology also, so that if we have green hydrogen, it will be even less polluting and more contributing to the green environment. And
even in agri sector, there are green concepts which have been brought in this time. Less use of chemical fertilizer, improving organic farming, and so forth. So now the green incentives and the green policies have been brought under one umbrella, so that better monitoring across the board, be it agriculture, be it industrial, be it use of carbon fuels, all will be coming under one umbrella, so that proper strategies and policies can be framed. Even for that green steel manufacturing, they are giving more. That is using hydrogen. That's using hydrogen. Okay. So I'll add to Vehicle that. scrapping could be a good thing to be Yeah, discussed. yeah. Correct. And all government vehicles, Old vehicle scrapping. all 15 years old vehicles of all government departments, both in center and the states, they are going to scrap after first. So there again the government central, the budget has given some funding for That is that. commercial vehicle or? All vehicles. All government vehicles. All government vehicles. Be it a car or a heavy duty vehicle, all will be scrapped after 15 years. Then earlier we were talking about battery recharging stations. Now we are talking about storage systems. The first time it has been increased. All storage systems, it should also be there, no? People don't have patience for charging. Then electric vehicles, one small interesting data. We have crossed this 1 million target. Last 15 days back, 1 million, 10 lakh vehicles have been sold now. Our target is 1 lakh per month. Every month we have to produce 1 lakh vehicles, one thing. By 2030, our target is 1 crore vehicles. So I think it is a very arduous task to reach. See, already we have got around 25 crore vehicles in this country. To convert all these vehicles, we may need around 25 years, another 25 years. So that is again a big issue. It is not so easy to convert, transition from to electric energy. It is not an easy task. So not many are aware that the central government is giving subsidy for green vehicle manufacturers under the PLI scheme also. Okay. And that is, And GST is only 5% that is for like electric vehicles. For other vehicles, it is 48%. And this subsidy is pretty good. If you look at two-wheelers, it comes to roughly around 35,000 per vehicle. And many BJP ruled state governments especially has again a separate state subsidy. So if you add the state subsidy and central subsidy for just a two-wheeler, it comes to almost 50,000 rupees per vehicle, just to promote the green. Excellent move. Now it is time for the break. Before taking the break, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಚುಟುಕು ಇದು ನಮ್ಮ ಬಜೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ. ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆ ಸಂವಿಧಾನ ದತ್ತ. ಫೆಬ್ರವರಿ 1ರಂದು ಎಲ್ಲರ ಚಿತ್ತ ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ನತ್ತ. ಆರ್ಥಿಕತೆ ಉತ್ತುಂಗಕ್ಕೇರುತ್ತಿದೆ ಉನ್ಮತ್ತ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಲಿದೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ. ಭಾರತ ದಾಪುಗಾಲಿಡುತ್ತಿದೆ ಆತ್ಮನಿರ್ಭರದತ್ತ. ಆಗುತ್ತಿದೆ ಭಾರತ ಸದೃಢ ಸಶಕ್ತ. ಮುನ್ನುಗ್ಗುತ್ತಿದೆ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಅಮೃತ ಕಾಲದತ್ತ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟಾನಿಕ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಿಕ್ಕ ವಿರಾಮ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಬ್ರೇಕ್ಗೆ ಬಾದ್. ಯಾಕ್ರಿ ಮಂಕಾಗಿದ್ದೀರಾ? ಈ ಸಲದ ಬಿತ್ತನೆಗೆ ಸಮಯ ಬಂದಿದೆ, ಆದ್ರೆ ಯಾರತ್ರ ಹೋಗಿ ಬೀಜ ಗೊಬ್ಬರ ಕೇಳೋದು ಅಂತಾನೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಛೇ, ಅಷ್ಟೇನಾ? ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಗತ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಈ ಸಲ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರೋ ಬಂಗಾರದಿಂದನೇ ಬೆಳೆ ಬೆಳಿಬಹುದು. ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ? ಬಂಗಾರದಿಂದ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಹಾ ಹೌದು, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರೋ ಬಂಗಾರನ ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡೋಗಿಟ್ರೆ ಅವರು ಕೃಷಿ ಸಾಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಆಭರಣನೂ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಡಿ, ಹಿಂದೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್, ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕುಗ್ಗವನ್ನ ತೊಲಗಿಸಿರಿ. ನೋಡಿ ಸಾಹುಕಾರ್ರೆ, ಶಂಕರಣ್ಣ ಈ ಬಾರಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸಾಲ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಹೌದಲ್ವಾ? ನಡಿ ವಿಚಾರಿಸೋಣ. ಶಂಕರಣ್ಣ, ಓ ನಮಸ್ಕಾರ. ಏನು ನಮ್ ದನಿಗಳ ಹತ್ರ ಬರ್ದಿದ್ರು
ಹೊಲದ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಬಾರಿ ಜೋರಾಗಿ ನಡೀತಿದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿದ್ದು ನನ್ನ ರೈತ ಮಿತ್ರ KBL ಕಿಸಾನ್ ಕಾರ್ಡಿಂದ. ಕಾರ್ಡು ಒಂದೇ, ಆದರೆ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಹಲವಾರು. ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿರುವಾಗ ಇನ್ನು ನಮ್ಮಂತ ರೈತರು ಚಿಂತಿಸುವ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್, ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ. ಮನೆ ಮಂದಿಯೆಲ್ಲ ಪ್ರತಿದಿನ ಜೀನಿ ಮೊಳಕೆ ಕಟ್ಟಿದ ಕಾಳಿನ ಪೌಡರ್ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಿ ಡಬಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಪಡೆಯಿರಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೊಳಕೆ ಕಟ್ಟಿದ ಕಾಳಿನ ಆಹಾರ ದೇಹಕ್ಕೆ 100% ಪೋಷಕಾಂಶ ಒದಗಿಸುತ್ತೆ. ಹೊರಗಿನ ಕೊಳೆಯನ್ನು ನಾವು ಪ್ರತಿದಿನ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುತ್ತೇವೆ, ಆದರೆ ಶರೀರದ ಒಳಗೆ ಸೇರಿರುವ ಕೊಳೆಯನ್ನು ಏನು ಮಾಡುವುದು? ಅಂದರೆ ಕೆಟ್ಟ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್. ಹೌದು, ಗುಟ್ಟಾಗಿ ಒಳಗೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುತ್ತದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಕೂಡ. ಆದರೆ ಚಿಂತಿಸಬೇಡಿ, ಫ್ರೀಡಮ್ ರೈಸ್ ಬ್ರಾನ್ ಆಯಿಲ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಅನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುತ್ತೆ. ಕೇವಲ ರೈಸ್ ಬ್ರಾನ್ ಆಯಿಲ್ ನಲ್ಲಿದೆ ಒರೈಸನಾಲ್. ಇದು ಕೆಟ್ಟ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ತೆಗೆದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ, ಅಂದರೆ ಹೃದಯವನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ. ಈ ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಅಲ್ವಾ? ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗೋ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾವ ಕೆಲ್ಸದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ಯಮ್ಮ? ತಮ್ಮನ್ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟೋದು, ನನ್ನ ಫಾರ್ಮ್ 15H 15G ಫಿಲ್ ಮಾಡೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಮನೇಲಿ ಕೂತ್ ಹೇಗ್ ಮಾಡೋದು? ನಿನ್ನೆ ಪಕ್ಕದ ಅಂಗಡಿಯವರಿಗೆ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ತರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಈಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಚಿಲ್ಲರೆ ಕಾಸು ಕೂಡ ಖಾಲಿ ಆಗಿದೆ. ಅಯ್ಯೋಮ್ಮ, ಅಷ್ಟೇನಾ ನಿನ್ ಕೆಲ್ಸ? ಈಗ ನೋಡು, ಈ KBL ಮೊಬೈಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಪ್ ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲ್ಸಗಳನ್ನ ಮನೆಯಿಂದಲೇ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್, ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಎಕ್ಸ್ಟೀರಿಯರ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ತೃಪ್ತಿ ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲವೇ? ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಕೂಡಲೇ ಬದಲಿಸಿ, ಪೇಂಟರ್ನಲ್ಲ ಪೇಂಟನ್ನ. ಪ್ರಸ್ತುತವಿದೆ ಅಪೋಲೋ ವಂಡರ್ ಗಾರ್ಡ್ PU+, ಭಾರತದ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಪ್ರೈಮರ್ಲೆಸ್ ವಾಟರ್ ಪ್ರೂಫ್ ಎಕ್ಸ್ಟೀರಿಯರ್ ಎಮಲ್ಷನ್. ಹೆಚ್ಚಿನ ಉಳಿತಾಯ, ಮೆಚ್ಚಿನ ಫಿನಿಶಿಂಗ್. ಅಪೋಲೋ ಪೇಂಟ್ಸ್ ಜೊತೆ ನಾಳಿನ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯನ್ನು ಇಂದೇ ಮನೆಗೆ ತನ್ನಿ. ಅಪೋಲೋ ಪೇಂಟ್ಸ್, ವಿ ಲವ್ ಅವರ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್. SRR ಮಸಾಲ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ SRR ಮಸಾಲೆಯಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೊಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಫರ್. 100% ಮನಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಫರ್. ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಸಾಲ ಮತ್ತು ಅಕ್ಕಿ ಸಮೇತ SRR ಮಸಾಲೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಕಿಟ್ ಎಂದೇ ಖರೀದಿಸಿ, ರುಚಿಯಾದ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಾಡಿ. ನಿಮಗೊಪ್ಪದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ರುಚಿ ಸಿಗದಿದ್ರೆ 100ಕ್ಕೆ 100% ನಿಮ್ಮ ಹಣ ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಗೆ ವಾಪಸ್, ಗೂಗಲ್ ಪೇ ಮೂಲಕ. ತಡ ಮಾಡದೆ ಇಂದೇ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಿ SRR ಮಸಾಲ ಬಿರಿಯಾನಿ ಕಿಟ್. ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್, ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ. ರೀ, ಏನ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ನನ್ನ ಸಾಧನೆಯ ದಾರಿಯನ್ನೊಮ್ಮೆ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ. ನಿಮ್ಮ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತೆ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದಾನೇ ನೀವು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಹೌದು, ಆದ್ರೆ ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನನಗೆ ಬೇಕಾದ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ನನಗೆ ದೊರಕಿದ್ದು ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ MSME ಲೋನ್ನಿಂದ. ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಸಾಧನೆ ಏನೇ ಇದ್ರೂ ಅದು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದ್ದು ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಿಂದ. ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್, ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಾಯಿಲ್ ಹಾಕೋದಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದಾಗಿಂದ ಫಸಲು ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಆದಾಯನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಾಯಿಲ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಾಯಿಲ್. ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವವು ಬದುಕುಳಿಯಲು ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ನೀರೇ ಆಧಾರ. ನೀರನ್ನು ಉಳಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಜೀವಿಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಇಂದು ನಿರ್ಧರಿಸೋಣ. ನೀರಿನ ಪ್ರತಿ ಹನಿಯೂ ಅಮೂಲ್ಯ, ಅದನ್ನು ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡದಿರಿ. ನೀರನ್ನು ಉಳಿಸಿ, ಜೀವವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿ. ಜನಹಿತಕ್ಕಾಗಿ ಜಾರಿ. ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್, ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ. ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಕಣೋ. ಹೌದು ಕಣು, ಆರ್ಮಿಗೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ರೆಗೆ ಪರಿಸರದ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳೋ ಸಣ್ಣ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನೀಸಲಾಗದವರು ದೇಶದ ಸರಹದ್ದನ್ನು ಕಾಯೋ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗೆ ಅರ್ಹರಾಗ್ತೀರಾ? ನಮ್ಮ ದೇಶ, ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆ. ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕರ್ತವ್ಯ. ಜನಹಿತಕ್ಕಾಗಿ ಜಾರಿ. ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್, ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ. ಹಾಯ್ ಅನು ಅಕ್ಕ. ಹೇಳು ಪುಟ್ಟ. ನಾಳೆ ನೀನು ಮದ್ವೆದ ಸಾರಿ ತಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀಯಾ ಅಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲ ಪುಟ್ಟ, ನಾಳೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇದೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ನೀನು ಬರ್ಬೇಕು.
ಸಿಗರೇಟ್ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸುಡುತ್ತೆ. ಸುಖ, ಸಂತೋಷ, ಆರೋಗ್ಯ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೊನೆಗೆ ಉಳಿಸೋದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅನ್ನೋ ಹೊಗೆಯನ್ನ ಮಾತ್ರ. ಧೂಮಪಾನದಿಂದ ದೂರವಿರಿ, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮುಕ್ತರಾಗಿರಿ. ಸೇ ನೋ ಟು ಟೊಬ್ಯಾಕೋ, an initiative by Mangalore Institute of Oncology, a special hospital for cancer treatment. ಮಾನವ ಸಂಬಂಧಗಳು ರೇಷ್ಮೆ ನೂಲಿನಂತೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮತ್ತು ಈ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಬಟ್ಟೆಗೆ ನೇಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಟಿಎನ್ಸಿ ರಮನಾಥ್ ರಾಜ್. ಬಟ್ಟೆಗಳು ಹೃದಯದ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಬೆಸೆಯುತ್ತದೆ. ಈ ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಅಲ್ವಾ? ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗೋ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾವ ಕೆಲ್ಸದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ಯಮ್ಮ? ತಮ್ಮನ್ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟೋದು, ನನ್ನ ಫಾರ್ಮ್ 15H 15G ಫಿಲ್ ಮಾಡೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಮನೇಲಿ ಕೂತ್ ಹೇಗ್ ಮಾಡೋದು? ನಿನ್ನೆ ಪಕ್ಕದ ಅಂಗಡಿಯವರಿಗೆ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ತರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಈಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಚಿಲ್ಲರೆ ಕಾಸು ಕೂಡ ಖಾಲಿ ಆಗಿದೆ. ಅಯ್ಯೋಮ್ಮ, ಅಷ್ಟೇನಾ ನಿನ್ ಕೆಲ್ಸ? ಈಗ ನೋಡು, ಈ KBL ಮೊಬೈಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಪ್ ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲ್ಸಗಳನ್ನ ಮನೆಯಿಂದಲೇ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್, ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟಾನಿಕ್ ಯೂನಿಯನ್ ಬಜೆಟ್ 2023 ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ವಿರಾಮದ ನಂತರ ಸ್ವಾಗತ. ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ ಮೂವರು ತಜ್ಞರು. CA DB ಮೆಹ್ತಾ, ಆರ್ಥಿಕ ತಜ್ಞರು. CA ಕೆ ಗುರುರಾಜ್ ಆಚಾರ್ಯ, ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ತಜ್ಞರು. ರಾಜೇಶ್ ರಾವ್ ಎಂ, ಇವರು ಕೂಡ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ತಜ್ಞರು. ಮೂವರು ನಮ್ಮ ಪರಿಣಿತರಿಗೆ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ನಾವು ತುಂಬ ದೂರ ಸಾಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಈ ಬಜೆಟ್ ಸಂಚಿಕೆಯ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಬಹುಜನರ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಮೇರೆಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನ್ನೊಂದು 30 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಿಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ಸಂದೇಹಗಳಿದ್ದರೆ 0824-411-6060 ಹಾಗೂ 0824-411-9090 ಕರೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಚುಟುಕು ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುವ. ಬಜೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಇತ್ತು ಜನರಿಗೆ ಬೆಟ್ಟದಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷೆ. ಬಜೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಇತ್ತು ಜನರಿಗೆ ಬೆಟ್ಟದಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷೆ. ಸಾಕಾರಗೊಂಡಿದೆ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿದಾರರ ಆಸೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆ. ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ರವರು ಪಾಸಾದರು ಅಗ್ನಿ ಪರೀಕ್ಷೆ. ಇಂದಿನ ಬಜೆಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಮೃತ ಕಾಲದ ನೀಲ ನಕ್ಷೆ. ಉತ್ತಮ ಬೆಳವಣಿಗೆ ದಾಖಲಿಸಿದೆ ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆ. ಮಾಡಿದರು ಇಂದಿನ ಬಜೆಟಿನಲ್ಲಿ ಆದಾಯ ಖರ್ಚಿನ ನಿಷ್ಕರ್ಷೆ. ಹುಸಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಆರ್ಥಿಕ ತಜ್ಞರುಗಳ ಅಪೇಕ್ಷೆ. ಇನ್ನೇನಿದ್ದರೂ ಪ್ರಗತಿ ಪಥದತ್ತ ಭಾರತದ ಮಿಂಚಿನ ಓಟದ ಪ್ರತೀಕ್ಷೆ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ CA DB ಮೆಹ್ತಾರವರೇ, now people have asked many questions relating to various aspects. In this budget, what are the far-reaching announcements in various sectors, whatever it may be? Can you just highlight those far-reaching announcements which will definitely complement to the growth of the economy and which will support to the exchequer also? See, if you really look at the goals that
the budget wants to achieve in this particular, last couple of budgets combined put together, if you look at it, 2-3 things come out very clearly. One, generation of employment. Two, using using unused capacity of the companies like cement, steel, and various other products. Three, how to control inflation. D, how to generate growth. Now, these are the 4 broad parameters on which the budget has been functioning. I would definitely give credit to the finance minister for the last 3-4 years. She has done a beautiful balancing job by addressing different sectors at the same time. Now, one thing that comes out very clearly from this budget is a complete focus on the youth and the employment generation, be it skilling, be it apprenticeship, be it green energy, be it infrastructure development, the Saptarishi program, and under the umbrella of what they have called it, Amrit Kala. So the complete focus is on job creation rather than giving freebies. If you look at the subsidy which is covered by freebies, actually the last year subsidy was 5.6 lakh crores. This year it has been reduced to 4 lakh crores. Some subsidy has come down because of the reduction in petroleum product prices, but you just look at the food subsidy. 2.97 lakh crores is the revised estimate for the 20 to 23 financial year. But yet they are giving 80 crore people. But for the next year it has been brought down to 2 lakhs. Okay. By better management, better efficiencies. The concentration is again at the farmers level. How to increase the farmers' income, how to bring in green technology into the farming, how to bring in additional storage capacities at different levels from farm produce to the finished product. So the emphasis has been on all segments at the same time, controlling inflation, bringing down the fiscal deficit, and increasing the capital outlays. Now, when we talk of capital expenditure, central government looks at capital expenditure in 2 formats. One is the direct investment into the infrastructure. Second is indirect investment to various corporations of the government or the state government, in which money is given for capital outlays. So, if you look at this budget, the combined capital infrastructure investment and capital outlays is around 13.5 lakh crores, which is 35% more than the previous year. And previous year was again 30 to 35% more than the earlier year. So, if you are going to increase capital formation by 30 to 35 years annually, it is a fantastic thing for a developing economy like ours. At the same time, you look fiscal deficit. It started with around 9% during the COVID time. Last year it will be 6.4%, that is the current financial year. And the next year it has been projected to be brought down to 5.9%, and in 2 years already 4.5% an outlay has been given that it will be reduced consistently in the next 2 years. So the focus has been fantastic, no doubt about it. That's why you look at the inflation in the developed world, it is almost around between 8% to 10%. Double digit. Whereas in India, December inflation is only 5.9%. 4.9. No, 5.9. 4.9 is the wholesale price index. 5.9 is the retail index. Okay. Now, if you look at the wholesale price index, last 2 years it has been averaging at 12%, and it saw a peak of 18% also. This last couple of months, the wholesale price index has been brought down below the retail inflation. It is at 4.95. But the normal transition of inflation happens from wholesale price index to retail. Now, if wholesale price index is below retail inflation, we can see the inflation coming down in the next few quarters, because the pass on will not happen, because wholesale inflation itself is at 4.95%.
So beautifully managed. And what comes out of the budget in the last 2 years, what I have noticed is fantastic management of revenue expenditure. If you see the budget, the balancing of the budget, even in the current budget, revenue expenditure has gone up only by 1.2%, whereas the capital investment and outlay has gone up by 35%. So earlier we used to see the budgets, it was only thrust on the revenue expenditure. Revenue expenditure includes subsidies and freebies. But this government has moved completely away from spending more on revenue, and now the emphasis is spending more on the capital. So that is a major shift. That's the major shift that has been noticed in this. That will definitely yield results. It will generate everything. It will generate growth. It will generate more employments. It will, this is logistic costs will also reduce, come down, so that our exports will also various efficiencies within the system will built in, which will indirectly help the growth also. Okay. Now agriculture. See, agriculture and MSME, they are the two eyes of our economy. Before coming to MSME, what about agriculture? What are all announcements there in agriculture, and how it will boost our farm production and farm growth, and what are all the incentives given for in the field of agriculture? Can you brief? The first thing is agriculture credit quantum. So every year they are increasing it. So 2 years back it was 15 lakh crores. Last year it was 18.5 lakh crores. So next year it is projected at 20 lakh crores. Disbursement of loans, that is. That doesn't come into the budget as such, from the banking system. So that will generate your food production will increase. Your income will increase out of that. That is one aspect. Second is investment in fisheries. Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana, they say. So the fisheries, what happens, they will give 40% subsidy on investment in purchase of fishing equipments. That is for small people, small fishermen. Third thing is what is called as horticulture plant programs, a new concept. So to purchase disease-free and high quality seeds for horticulture, because horticulture, India is number one in horticulture in the whole world. So to exports of horticulture products also has increased. So it has been given more thrust now for horticulture production. Next is the millets production. So we want to International Year of Millets. So we are the highest producer of millets in the world again. Separate one research institute also they are going to set up in Hyderabad. And India is going to be second largest exporter of millets also in future. That is one thing. Then staple cotton. This is a very important thing. Long staple cotton. That has been imported now. Our requirement is around 20 million tons per annum. So we are producing only 5 lakh million tons. So now that gap has been imported from some Gulf countries, Qatar. So they want to reduce the imports of staple cotton. So that staple cotton production is being encouraged. Then there is a new fund called Agriculture Accelerator Fund for startups. Agri startups is not there in India. Industrial startups we also but for the first time government is going to enter into the agri startups field, where the youth employment will be generated, youth training will be done, and digital systems in agriculture. So digital solutions for crop planning, crop marketing, input data on crop cultivation, and on bank credit. So digital solutions for again that it adds to the employment generation for the rural youth. Then there will be a national cooperative database that is not there for now. There is a cooperation minister now, but there will be a cooperative database covering all cooperative sector of the Indian cooperative sector, and 63,000 cooperative societies, primary agricultural cooperative societies, that will be converted as common service centers to give all government services at the rural level itself, at the panchayat level itself. So another 2 lakh primary agriculture cooperative societies also will be set up in the next 5 years. Then all these societies will be converted to multi-purpose cooperative societies. For example, like dairy cooperative societies, fisheries, such like that. So now only credit was given through cooperative societies. Now cooperative sector tax rate also for new manufacturing companies, it is a 15% concession that has been extended to cooperatives also. Then cash limit to the cooperative accounts that have been increased. 2 lakhs. It has been then 2 lakhs. Correct. Then cash no TDS on cash withdrawal of 3 crores.
from the system, from the cooperative, it's for the cooperative societies, not for the members. So ultimately this cooperative movement support will be there, because cooperative sector contributes substantially for GDP of our country. Then regarding irrigation, Karnataka has got a benefit. 5,300 crores is given for railway also. Karnataka got railway 7,500 crores they were given for railways in Karnataka. And mangrove cultivation, that is very important. It is connected to climate change factors. So mangroves are there in West Bengal, Orissa, and such kind. Now they want to develop this mangrove cultivation in all the 7,500 coastal line of entire India. It will that is for sea erosion. Sea erosion. It will be against sea erosion. Then for fisheries also, inland fisheries can be developed. Then it is called as carbon sink, because it can absorb more of carbon dioxide. We have one more caller now. We'll attend. Hello. Hello. Who's speaking? ಉಮೇಶ್ ಪೈ ಮಾತಾಡೋದು MGM ಕಾಲೇಜಿಂದ. ಉಮೇಶ್ ಪೈ, MGM ಕಾಲೇಜ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದೌದು. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಬಹುದಾ? ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅವರು ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನ ಮಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು. ಈ ಬಜೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಟೈಪ್ ಅವರು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಯರಿಗೆ, ಓಲ್ಡ್ ರೆಜಿಮೆ ಮತ್ತೆ ನ್ಯೂ ರೆಜಿಮೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಏನು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟಾ, ಅಥವಾ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದಾಗ್ತದ? ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಐಡಿಯಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಕಾಮನ್ ಮ್ಯಾನ್, ನಮ್ಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. ನೀವು 3 ಜನ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಇದ್ದೀರಿ, ಅವರು ನಮ್ಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಂದು ಯಾವ್ದು ಒಳ್ಳೇದು, ಓಲ್ಡ್ ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನೀವಿಗೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಉಂಟು. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕಾಮನ್ ಮ್ಯಾನ್ಗೆ ಏನು ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಬಜೆಟ್ ಒಳ್ಳೇದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಪೀಪಲ್. ಕಾಮನ್ ಮ್ಯಾನಿಗೆ ಈ ಬಜೆಟ್ ಇಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ, ಅಥವಾ ಅವರ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಏನು ಈ ಬಜೆಟ್ ಮೇಲೆ ಅಂತೇಳಿ. ಉತ್ತಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉಮೇಶ್ ಪೈ ಅವರೇ. ನೀವು ಈ ಓಲ್ಡ್ ರಿಜಿಮ್ ನ್ಯೂ ರಿಜಿಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿ CA ಗುರುರಾಜ್ ಆಚಾರ್ಯರ್, ನೀವು ಕೂಡ ಉಡುಪಿ, ಅವರು ಕೂಡ ಉಡುಪಿಯವರೇ, ಅವರಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಬ್ರೀಫ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಓಲ್ಡ್ ಮತ್ತೆ ನ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇರುತ್ತಾ ಅಂದ್ರೆ ಇರುತ್ತೆ, ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಸಂಶಯ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ರಿಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್, ಐ ಥಿಂಕ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇಸ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟಬಲ್. ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಾನು. It may lead to reduction in taxes. In overall picture, ನಿಮಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು. ಅವರು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಅಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಹೊಸ್ತು ವರ್ಲ್ಡ್ ನೋಡಿ ಯಾವ್ದು ಒಳ್ಳೇದ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮುಂದೆ ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ಬೋದಲ್ಲ ಅವ್ರು. I'm just telling. Then if you are able to calculate, if you think that it is simple, you calculate it. For last year you calculate what was better. ಅದನ್ನ ಈ ವರ್ಷದ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಮೇಲೆ next year ನೋಡ್ಕೊಂಡು you can do it. There is definitely a confusion, but the confusion will be for a greater benefit. If you have the benefit, you can choose whichever option you want, and every year you can toggle as long as you don't have business income. That is the answer to the first question. Second question, common man ಗೆ ಏನ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಕಾಮನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಗೆ ಈ ಬಜೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇವರಿಬ್ರು ತಜ್ಞರು ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವಾಗಲೇ. ದಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್, ನಮ್ಮ ಒಂದು 45 lakh crores ಬಜೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಯರ್ಲಿ 33% ಆಫ್ ದ ಬಜೆಟ್ ಇಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್, ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಂತ ಇರಬಹುದು. ಸೊ ದಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಯರ್, ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಯರ್ ಎಫೆಕ್ಟ್, ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಫೋರ್ it is a growth oriented budget, and that is how the common man will be benefited. Bhusha, it will lead to additional employment, infrastructure, so many other benefits in that sense. So you can add anything more, Mr. Man? Common man, I think definitely lot of announcements have been made. Now unemployed youth, they have done apprenticeship course with the stipend, then the skilling of youth, then agri startups. Those who are interested in doing agri startup, separate agri accelerator fund also they have set up. Then one good move is animal husbandry, dairy, fisheries. That is also taken in agriculture ambit. And Kisan credit card, that will be given not only for farmers but also for animal husbandry, fisheries and dairy. Those who are doing this profession also, they can take the benefit of Kisan credit card also. And Kisan credit card easily
it will be available in any of the banks as per the government norms also, and that will be subsidized the rate of interest also. All these benefits are there for common man. See, the answer to this question lies in the vision of the budget, vision for Amrit Kal. 3 points have been considered as vision for Amrit Kal. One is opportunities for citizen with focus on the youth. How do you develop more and more employment? How do you generate more and more employment? How you skill more and more youth? How do you facilitate the locals in doing things locally rather than migrating too much from rural to urban or coastal to landward or landward to coastal? So this budget definitely has complete focus on how to generate employment locally and how to benefit the youth. The second step is for growth and job creation. The more the GDP growth, the more the job creation. The more the investment in the capital infrastructure, the better multiplier effect, the better job creation. And in that Saptarishi, 7 pillars, Yeah. reaching the last mile, that itself is one of the pillars. And the third main concept of Amrit Kal is strong and stable macroeconomic environment. That is what we call continuous growth in GDP, control of inflation, fiscal management. These are all macro levels, and this will bring in stability to the economy and generate more and more growth. Now, under the Amrit Kal system, they have given 7 priorities called Saptarishis. Now, what are the 7 priorities? Okay, before discussing about 7 priorities, let us attend one caller. Hello. ಸರ್ ಕಾಪರ್ ಸಾಣೂರು ನರಸಿಂಹ ಕಾಮತ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸಾಣೂರು ನರಸಿಂಹ ಕಾಮತ್, ನಿಮಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಮ್ಮ KMF ಕರ್ನಾಟಕ ಮಿಲ್ಕ್ ಫೆಡರೇಷನ್ ಮಂಗಳೂರು DKMU ಅದರದ್ದು ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದೌದು. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ಬೋದಾ? ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ಯಾನಲ್ ಅಲ್ಲಿ. ನಮಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಅಮಿತ್ ಶಾ ರವರನ್ನು ಸಹಕಾರ ಸಚಿವರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮೆಸೇಜ್ ಅನ್ನ ದೇಶಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ತುಂಬಾ ಬಲಯುತವಾಗಿ ಬೆಳೀತದೆ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಈ ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸುಧಾರಣಾ ಕ್ರಮ ಮತ್ತು ಅದನ್ನ ಬೆಳೆಸುವಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ATP ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಸೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲಾ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ಸ್ ಗಳು ಈಗ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳ ನೋಟಿಸ್ಗಳು ಎಲ್ಲಾ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಕೆಲವು ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಗಳು ಈಗ ಆ ನೋಟಿಸ್ಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಆ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಅವರ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಪೆಟ್ಟು ಬೀಳುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೆಕ್ಟರ್ನ ಸುಧಾರಣೆ ಹೇಳುವಾಗ ಮ್ಯೂಚುವಾಲಿಟಿಯ ಮೇಲೆ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಸದಸ್ಯರ ಒಳಗೆ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನಿಂದ ಹೊರಗಿಡಬೇಕು ಎನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕೂಗು ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಬಜೆಟ್ ಅಥವಾ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ವೇ ಔಟ್ ಇದೆಯಾ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ATP ಗುರುರಾಜ ಆಚಾರ್ಯ ಅವರೇ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಅಂದ್ರೆ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ATP ಸೆಕ್ಷನ್ 80P, so that is always a debatable and a lot of disputes. And if now cooperative societies, if they pay tax, earlier they were under the impression that it is exempted tax. Now that tax is accumulated over the years. If they want to pay now, many cooperative societies they have to close down. So what is your opinion in this ATP? This has been a perennial problem. The cooperative societies are thinking that they don't have to pay taxes, but the government is always expecting them also to be under the commercial model, and therefore they have to pay ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನಾನು ATP ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಹೇಳ್ತೇನೆ, this litigation is there, will continue. You please make a representation. As far as this budget is concerned, they have considered one very interesting thing for cooperative societies. Any cooperative societies which is going to be set up after 1st April 2023 into a manufacturing activity, mostly for sugar mills ತರ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ any manufacturing activity ಇರುವಂತಹ cooperative society ಗೆ, like a company under 115BAB ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನು ಕಂಪನಿ ಇದೆ, the same thing they have introduced 115BAE ಅಲ್ಲಿ 15% ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ನಾಯಕರೇ, ನೋ ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಷನ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ATP. You cannot claim any deduction and exemption. The only deduction permissible is 80JJAA. So I would suggest that, but of course it should not be formed out of splitting of the existing cooperative society. Adella points nodkobeku. It should be a new cooperative society. But ನರಸಿಂಹನ ಕಾಮತ್ರ ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ATP is ಅದಕ್ಕೀಗ ಪೋಸ್ಟ್ ಬಜೆಟ್ ಮೆಮೊರಾಂಡಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೆಮೊರಾಂಡಮ್ ಕೊಡೋದು ಒಳ್ಳೇದವರು. ಖಂಡಿತ ಕೊಡೋದು. ಪೋಸ್ಟ್ ಬಜೆಟ್ ಮೆಮೊರಾಂಡಮ್ ಬಿಫೋರ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ಆಸ್ ಎ ಆಕ್ಟ್, ಪೋಸ್ಟ್ ಬಜೆಟ್ ಮೆಮೊರಾಂಡಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಸಾಣೂರು ನರಸಿಂಹ ಕಾಮತ್ರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ, ಉತ್ತಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಸ್ಕಿಲ್ ಬಗ್ಗೆ there are 2-3 factors, new schemes. One is that PM Kaushal Yojana anta ide. Around 600 activities have been identified for training, on the job training and online training. So that will be extended for next 3 years again. So around 47 lakh youth will be trained. Earlier the target was 1.5 crore youth. Now this maybe it's a part of the 3 years, 3-year process. So this year they are targeting 47 lakh youth. Now and then 30 for international jobs or foreign jobs. International skilling centers will be opened, 30 centers. So that is an opportunity for youth to go abroad and work. Then career service portal. There is a career service portal where all industries and all employers have become members of that portal. So you can go to that portal and see what is the employment opportunity available all over India. You can log into that and see the opportunity. So that has been created. Then urban unemployment rate. Now that unemployment percentage has come down. Earlier it was 10% or 20%. Now it is 7%. 7, yeah. So last 3-4 years, as told by Mehta sir, employment generation is there. Even EPFO registration, now there are 27 crore EPFO members. Even last year we say 2 crore, Modi ji has not given 2 crore jobs in a year, but last year 1.05 crores EPFO membership is added. That is that. And SEBI is conducting many courses on stock markets also. Again, that adds to the employment. Even in the tourism sector also, even 50 destinations have been selected. Tour guides jobs will be created. And they are going to support financially for improving those 50 tourist centers. 50 tourist centers. Which are all that they have to identify. Then one district, one product. One district, one product. And that unity malls in every state capital. So that one district, one product will be displayed there. And the GA tag products will be displayed there. Handicrafts and arts products will be displayed. So there are multiple. So it is a hidden. What you can say is outwardly you cannot see anything in this budget. But if you go deep into that, you see many opportunities for growth and for employment. Okay. Now the main problem in this last 2 years, disinvestment. They had earlier projected very high target, then reduced. Still they are not able to meet this disinvestment target. What is your opinion? Whether they are going to meet this year? I think 51,000 crores something. Is it possible to meet this disinvestment target? LIC IPO, it is a dismal performance. Of course government got money, but those who have invested, so nearly 33% that erosion in value of the shares. 950 and all share value, now it has come down to nearly 600 rupees, such thing. Then BPCL they could not do, IDBI they could not do, and many more banks further merging of the banks and reducing it from 11 to 6. All these things have not happened. So what is your opinion, whether that disinvestment can be done properly as per the plan? See, what we have to understand is why we have failed in achieving our disinvestment targets. At one point in time, if you recall, 3 years back, the disinvestment target was 2 lakh crores and we ended up with some 30,000 crores. So the analysis has not... But of course they have made a major milestone. Air India, they have... That they are very successful, per day 20 crore. Why Air India could be done? Because specifically for Air India, various limitations were removed. First thing, it was sold 100%. Second thing, for labor, this thing, migration and other things, only 1 year time was given. And it was free will was provided to the new buyer to do what they want. Now all our disinvestment target is lagging behind because for want of bold decision and the will of the government. Piecemeal disinvestment never works.
Anyone who wants to invest in a company wants a controlling stake. It doesn't want government to interfere. Now why BPCL failed? Simple thing, petroleum prices, earlier it was deregulated. For the last 1 year, what has happened to petroleum prices? Completely regulated. For the last almost a year, petroleum prices have not been increased despite fluctuation in the international market. So you can't achieve your disinvestment target unless and until you pass on the controlling stake A. B, allow the new management to take full free decisions on the employees. If you say you can't fire a single employee for the next 10 years, who would want to take a company? Say like BSNL will never be able to disinvest, MTNL never be able to disinvest, BPCL they will never be able to disinvest, because if the government keeps deciding on the petroleum prices, who is going to come and buy a company? So unless and until the government takes bold decisions and shows the will to give a free hand to the new buyer and give full controlling stake, why to keep even 24%? Sell 100%. You will get better valuation. The new management will turn around the company to such an extent that it will become a growth generator, it will become an employer generator, it may be a replacement of employees. And tax collection also to the exchequer. The unskilled and the employees who are not properly trained may go out and the skilled employees may come in. Tax collections will go up, but I fail to understand that the government has taken such bold decisions in so many other areas. Why are they not able to take bold decisions in disinvestment? So this 50,000 crores current year we are not going to achieve, 51,000 crores for the coming year we are not going to achieve. Okay. Now Gururaj Acharya, MSMEs. So as I told, for our economy, agriculture and MSMEs, they are like two eyes of the economy. Agriculture, Rajesh Rao has briefed. Now MSMEs, one good thing is bankers have increased their credit percentage, credit flow more than 30% last year. That is really good move. Because of 9,000 crore credit guarantee trust, they are funding 9,000 crore this year. How it will boost MSMEs, and what are the other announcements for MSMEs? Can you just brief? Yeah, and now that I'm in Karnataka Bank, I can tell you, every bank and including Karnataka Bank, we are giving lot of thrust to MSMEs, where up to 2 crores CGT MSE, that is what the government has given a fund of 9,000 crores. What it means is, in case the bank gives this particular loan to the company, to the MSMEs, and if they fail, government will reimburse that particular amount. Of course, there are certain controls which the CGT MSE has put on the banks, and in turn the banks will put to the MSMEs. Banks cannot blindly lend it to MSMEs. I know ನಾಯಕರೇ ನೀವು MSME ನಾಯಕರು ಕೂಡ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ. You have lot of passion towards MSMEs. I could see that in the recently concluded MSME conclave. The point I am saying is, ನಾನು ಈ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಏನಂದ್ರೆ, MSMEs should also become bank worthy. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯದ್ವಾ ತದ್ವಾ ಅವರು ಲೋನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯದ್ವಾ ತದ್ವಾ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು, they should not spoil their reputation and also the reputation of other MSMEs. So they should help the bank to help them, which in turn will grow the sector. That is point number 1. Point number 2, very interestingly, there is an act called MSMEDA Act of 2006. ಅದು ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, it gives protection to MSME ಅಂದ್ರೆ micro, small and medium. ಇದನ್ನ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. But that gives a benefit to micro and small, not to medium. Now who is a micro? Micro means anybody having a turnover of 5 crores with an investment in plant and machinery of 1 crore. Small andre that entity which has, it could be a proprietorship, partnership or a company whose turnover is 50 crores and an investment in plant and machinery of 10 crores. Then you are a micro or small. Idralli MSMEDA Act helutte, any person who is purchasing from a micro or small enterprise should pay to him within
within the agreed period, which shall not be more than 45 days. If there is no agreement between the MSME and the buyer, then it has to be paid within 15 days. So please understand, it has to be within the agreed period. Let us say 30 ದಿನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ 30 ದಿನ ಒಳಗೆ MSC ಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕು, supplies ಗೆ, supply of goods or services. In case there is no agreement, it is 15 days. But if the agreement says I will pay you after 75 days, then it is restricted to 45 days. So that is how it has to be seen. Section 15. Now, the maximum it Section can be 15 of days. MSME Act. That is a definition. Benefit was already there. ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಈ ಬಡ್ಜೆಟ್, they went to say that any business entity, any business or profession, if you want to claim the expenditure which is made towards, which is an expenditure ಅಂದ್ರೆ purchases ಆದ್ರೂ ಮಾಡಿರಬಹುದು, services ಆದ್ರೂ purchase ಮಾಡಿರಬಹುದು, from such a micro and small enterprise, you will have to pay them within this period of 15 days if there is no agreement, or maximum or the agreed period, which cannot be more than 45 days. If you don't make that payment, that particular expenditure will not be allowed in that year, but it will be allowed in the year in which you make the payment. But in the year in which you make the payment, idralli one lot of confusion is there even among the chartered accountants community. But what I understand, and I am very clear about that, is if you have got on 31st of March, ಈ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲೈ ಆಗಲ್ಲ, ಅದು 22-23 ಗೆ, it will apply from 1/4/2023. So next year ನಲ್ಲಿ, if by 31st March 2024, if you still have the time to pay, then even if you pay in the next year, that will be allowed. But if under section 15 of the MSMED Act, ನಾನು ಈಗೇನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, it is all told in section 15 of the MSMED Act, if you have not paid within the due date under section 15 of the MSMED Act in 23-24, it will be allowed in it will be allowed in the year of payment. Next year ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರೆ next year payment ಮಾಡ್ತದೆ. So there is a force or a push to the corporates and MSMEs also. Please understand, even the MSMEs have to pay to MSMEs within the agreed period. They are not insulated from MSMED Act. So any business which has to make a payment to MSMEDA should make within the agreed period, which shall not be more than 45 days. ನಾನು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, suppose there is 45 days ಒಳಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ, February 13th will be the cut off. February 13th ಒಳಗೆ ಏನೇನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದಿರೋ ಅದನ್ನ ನೀವು 31st March ಒಳಗಡೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ that entire dues what is payable to MSME will be considered as your profit, will be added back to your profit, and therefore will be considered as your profit, and you have to pay tax. And next year, let us say 24-25 and you payment madre, you can claim it as a expenditure. But if there is a time still available in 23-24 under section 15, and that is paid within the due date subsequent year, then you can claim it in year 23-24 itself. So this is a very great move. It is like any other actually work out. It is like any other statutory payment. It is like, but please understand, there is a difference between any other statutory payment. Statutory payment like sales tax, bank interest, etc. It will be allowed even if you pay in the next year up to the due date of filing the income tax return. Correct. But for MSMEDA, as I told you, February 13th ಒಳಗೆ ನೀವು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದು 31st March ಒಳಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, then it will be allowed. If you pay it next year, it will be allowed only in the next year. So that is the succinct difference between other statutory payments and MSME MS payments, micro and small payments. That means now they are one step ahead. It is more priority than statutory payment. Fantastic, well said. But I don't know how it will actually operate, because those MSMEs should inform the company that I am a registered entity. And sometimes, the risk of this is, so the buyers will not buy from such a MSE. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಪಾಪ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ, ಮೈಕ್ರೋ ಅಂಡ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಇದ್ರೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಆರ್ಡರ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು MSME ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂಡರ್ಟೇಕಿಂಗ್ ಕೊಡಿ ನಮಗೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದು ತಪ್ಪು, ಬಟ್ ನಡೀತಾ ಇರುವಂತ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಸಿಚುವೇಶನ್. Okay, that is very sorry state of the affairs when it's come to practical issue. Whatever it may be, we should thank Finance Minister for bringing in sea change and in MSME sector, and how that sea change we can see in future. Correct, no?
ನಾಯಕರು ಒಂದೇ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಮರ್ತದೆ. ಈ ಡ್ಯೂಸ್ ನ ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಪೇ, ಒಂದಂತೂ ಇದು ಡಿಸಲವೆನ್ಸ್ ಅಂಡರ್ 43B ಸೆಕ್ಷನ್ I think 18 of the MSMED Act goes on to say that if you don't pay within the due date, you will have to pay it with interest, which is 3 times the bank rate, and that interest will not be allowed for income tax purpose. So that is the benefit which is given to MSMEDM otherwise also. But all these harsh provisions are there, but they should be implemented. Absolutely, implementationally it is failing. So we are trying. I mean, the government is trying to strengthen in all possible ways. Okay. Now, this budget we can call it as a digital budget also. Lot of digital push has been given in this budget. Can you just throw light on this digital push? Now, before coming to the digital aspect of the budget, you know, the income tax amendment to section 44 ADA also will help these small businesses, like presumptive taxation changes under 44 ADA. Now the limit was up to, for businesses turnover of 2 years, it has been extended to 3 crores, and for professionals the limit was 50 lakhs, it has been extended to. But there is a cap, no? More minimum 95% of the receipts and 95% of the payments. That has been linked to the digital. Other than cash mode. So that has been linked to the digital. Okay. Just for your information, Naikre, for this 3 crores and 75 lakhs, it is linked only to receipts, not to payments. Not to payments. Unlike the 10 crores payment, no, which only is to linked to both receipts and payment, this is linked only to receipts. Only to receipts, not to payments. Payment can be made in cash. 10 crores limit is linked to receipts and payment, which is otherwise there. But in this budget, 3 crores and 50 lakhs, which Mr. Mehta mentioned, is linked only is available only if the total receipts less than 5% is received in non-permitted modes, cash. Okay, actually payments are not considered. Actually, presumptive tax limit is required for those who are having cash dealings rather than this digital payment receipts, because digital payment receipt everything is recorded. So I don't know what is the intention behind them. Okay, whatever it may be. Now, what is you wanted to add? What is the digital budget? What are all the initiatives? See, today India is number 1 in the whole world in terms of digital transactions. Last January we had achieved 13 lakh crores by volume, transactions by volume, and 800 crore transactions, digital transactions, 13 lakh crore in volume. So digital transaction, we are going to add nearly 1 trillion to the Indian economy this year by 2030. This will be the contribution of digital economy to Indian economy. Second thing, PAN card will be used alongside Aadhaar for all business transactions in India. Then digital lockers will be popularized even for MSMEs and individuals. Then 5G related applications, they will be given, labs will be opened in 100 engineering colleges of India to bring out 5G related applications and products. Then e-codes, all the codes in India will be converted as e-codes. Then artificial intelligence courses, they will be, more courses will be launched. Then online training for government employees and civil servants. Then digital training to Vishwakarmas and handicraftsmen. And 2 lakh new primary agriculture trade societies, they will be converted to digital. It will be in the digital mode. Financial literacy, financial literacy through libraries. There will be digital libraries even in villages and all places all over India. These are the digital initiatives taken up by the government. Really, even budget is also digital. Even UPI, it has been used in 30 countries of the world as it is now. So more countries it will expand. RBI now digital rupee has also been even Reliance Retail introduced. Reliance Retail is going to use digital rupee now. That will also revolutionize. Now the digital transaction, all India digital is 80%. Around in 5 years back it was just 20%. So 4 times. Now charitable trust,
CA Gururaj Acharya. Charitable trust, there are some changes. Can you just brief on this, sir? Yeah, I think it requires a separate session, but briefly, I know that 2 minutes is there. See, what has happened is charitable trusts, there are a lot of uncharitable works happening in charitable trusts. So therefore, the government is trying to plug lot of loopholes. In the process, genuine charitable trusts are also affected. That is the unfortunate thing. That is the problem with taxation in general. Let me tell you. ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಚಾರಿಟಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಚಾರಿಟಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಗೆ ಡೊನೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅರ್ಲಿಯರ್ every charitable trust has to apply 100%, I mean 85% of whatever they receive towards the application. Otherwise, the difference will be taxed. Correct. ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, if the charitable trust is giving donation to another charitable trust, they said that only 85%, let us say 1 crore is given as donation to another charitable trust. Earlier 1 crore was taken as application. Now only 85 lakhs will be taken as application. They have reasons to do this particular amendment. I will not get into that. The second thing is, for charitable trusts which have taken a loan and have done some application, earlier provision said the application will not be, let us say loan ತಗೊಂಡು ನಾನು building ಕಟ್ಸಿದ್ರೆ, ಆ building ಕಟ್ಸುವಾಗ it is not an application. Only when the loan is repaid, then it will be considered as application. Now they said that such a loan has to be repaid within 5 years. In other words, if you have taken an 8-year loan, the loan which is repaid in the first 5 years alone will be considered as application. The 6th, 7th, 8th year, whatever you have applied, will not be considered as application at all. And the third important thing which they have done, which all the charitable trusts have to know is, see, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅವರಿಗೆ 85% application ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಅದನ್ನ accumulate ಮಾಡಿ next 8 years ಗೆ they can spend. Correct. But they should file a form 10 to the income tax department. ಅದೇ ತರ, if I have not received the money or for any other reason I want to spend it in the next year ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, there is a form 9A which has to be filed. ಇದು ಫೈಲ್ ಮಾಡೋರಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ, form 9A and form 10 is a very important form. But this budget said, earlier I could have filed this form 10 and form 9A before the due date of filing the income tax return. Now they said it should be filed 2 months before the due date of filing the income tax return. So which means by August they should have filed it. Which means by August all the charitable organizations which are claiming section 11 and which want this benefit of accumulation or spending into the next year should complete their audit. Because only when they complete the audit they will come to know that there is a requirement for filing form 10 or form 9A. So these are the major changes in charitable trusts. Okay. Now it is time to wind up. Can you just sum up in brief regarding this budget? See, this budget is action in the same direction as the previous budget. What I would have wanted to see more in the budget would be some bold steps towards divestment, bold steps towards certain reforms, financial market reforms, which is still plaguing our country, and possibly the latest saga of Adani is part of that syndrome. And if I have to rate the budget, considering this is the last budget before the what you call state elections and the general election, Sitaraman, the finance minister, has taken a very bold step by increasing revenue expenditure only by 1.2%, which is a record low for any pre-budget year in revenue expenditure increase. And she has increased the capital expenditure by 33%, 1/3. So kudos to her strong will to convince the government that the right way for the economy to go forward is not by a political budget but by an economic budget. Excellently you have said. CA Gururaj Acharya, sum up in brief. No, I could only add to what Mr. Mehta said. I would call it as a responsible budget. It has been a very responsible budget from the finance minister led by Modi ji. Why I say this is because the inflation has been kept under control. The capital expenditure has increased by 33%. The fiscal deficit is kept at 5.9%, which is less than 6.4% of the current year. And for all good reasons, there have been no new taxes. And in the new regime,
they have given lot of reduction to the middle income. They are going towards simplification I of call it as a taxation. responsible budget. I call it as a responsible. Okay. Rajesh Rao, brief. So there is a focus on the future sectors of the economy, which is called the sunrise sectors. For example, artificial intelligence, green economy, and digital economy. Then the other economic stability factors that is taken care of. These are the new sectors which are being looked into, and schemes have been initiated. So apart from infra, so these are the 4 important sectors. That push will be given in future years also. This type of budget will be there for another 5 years. If India has to achieve the 10 trillion economy, the same trend has to be continued. These 4 factors. Okay, excellent. You are briefed. I can also brief regarding this budget. Normally what happens, what they think, what they talk, and what they act, there may be different. But we have been seeing for the last say 8 years, this government, what they are doing. Modi and his team, they are doing wonderful job. So there is a saying in Subhashita, yata chittam tata vachaha, yata vachas tata kriyaha, chitto vachi kriyayancha sadhunam ekarupata. That means yata chittam tata vachaha, whatever they think, that they talk. Yata vachas tata kriyaha, whatever think and they talk, that they execute. Chitto vachi kriyayancha sadhunam ekarupata. Sadhu means Shrestha Vyakti or successful person. He always thinks whatever he thinks, that he talks, whatever he talks, walks the talk. So we can see for the last 8 consecutive years, and this system has been followed. Really hats off to our this government for consistency in their thoughts and their action, and really hats off. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಒಂದು ಚುಟುಕು ಬಜೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಬಜೆಟ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಸುವ. 2030ಕ್ಕೆ ಭಾರತ ಹಾರಿಸಲಿ ವಿಶ್ವದ ನಂಬರ್ 1 ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಬಾವುಟ. ಅದುವೇ ನಮ್ಮ ಆಸೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆ ಉತ್ಕಟ. ಬೆಳಗಲಿ ಭಾರತ ವಿಶ್ವ ಗುರುವಾಗಿ ಸತತ. ಆಗಲಿದೆ ಇತರ ದೇಶಗಳು ತಟಪಟ. ವಿಶ್ವದೆತ್ತರಕ್ಕೆ ಹಾರುತ್ತಿದೆ ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಬಾವುಟ. ಸದಾ ಇರಲಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಮೇಧಾವಿಗಳ ಸಂಪುಟ. ವೈರಿಗಳ ಅಸೂಯೆ ಆಗಲಿ ಧೂಳಿಪಟ. ಹಾರಾಡಲಿ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಗಾಳಿಪಟ. ಏಳಿರಿ ಎದ್ದೇಳಿರಿ ಭಾರತೀಯರೇ ಪಟಪಟ. ಏಳಿರಿ ಎದ್ದೇಳಿರಿ ಭಾರತೀಯರೇ ಪಟಪಟ. ಪಡಬೇಡಿ ಎಂದಿಗೂ ಸಂಕಟ. ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸಿಗಲಿ ವಿಶ್ವಗುರು ಮುಕುಟ ಹೇಳಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟಾನಿಕ್ ಬಜೆಟ್ ಯೂನಿಯನ್ ಬಜೆಟ್ 2023 ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಸತತ 2 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಅಪಾರವಾದ ಅನುಭವವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ CA DB ಮೆಹ್ತಾ, CA ಕೆ ಗುರುರಾಜ ಆಚಾರ್ಯ ಹಾಗೂ ರಾಜೇಶ್ ರಾವ್ ಎಂ. ನಿಮ್ಮ ಮೂವರಿಗೂ ಸಮಸ್ತ ವೀಕ್ಷಕರ ಪರವಾಗಿ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿದೆಯಾ ಫೈನಾನ್ಸ್, ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್, ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಬಜೆಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್? ನಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟಾನಿಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮರುಪ್ರಸಾರ ಇದೇ ಬುಧವಾರ ರಾತ್ರಿ 9:30 ಗಂಟೆಗೆ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು. ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ 204 ಸಂಚಿಕೆಗಳು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಸರ್ವೇ ಜನಾಃ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು, ಸಮಸ್ತ ಸನ್ಮಂಗಲಾನಿ ಭವಂತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಮೃತ ಕಾಲದ ಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಒಂದು ಫಲಪ್ರದವನ್ನು ನೀಡಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ವಿರಾಮಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ರೀ, ಏನ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ನನ್ನ ಸಾಧನೆಯ ದಾರಿಯನ್ನೊಮ್ಮೆ ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ. ನಿಮ್ಮ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತೆ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದಾನೇ ನೀವು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಹೌದು, ಆದ್ರೆ ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನನಗೆ ಬೇಕಾದ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ನನಗೆ ದೊರಕಿದ್ದು ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ MSME ಲೋನ್ನಿಂದ. ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಸಾಧನೆ ಏನೇ ಇದ್ರೂ ಅದು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದ್ದು
ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಿಂದ. ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ.